Hi guys, welcome to live guys. டைமை கீழ போட்டுறணும். அப்படியே எடுத்து வணக்கம். அட பீஸ். நான் ஏ ஹோல்ட் பண்றேன். நோ பி. ஹோல்ட் பண்றியா? இல்ல ஹோல்ட் பண்றல. நான் ஏல இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வால் போடா. இது இருக்காயா அது? கோஸ்ட் இருக்கா? வால் போடாண்டா. நீ வால் போடாத. போடு. வால் போட்டா உடைக்க. மிட்ல இருந்து வர மாட்டாங்க. வால் வேணாம். வேணா வால் எடுத்துட்டு போய் பீல போடு. விளையாடுவனா? என்ன ஏதுன்னு தெரியாதா? டைட்டுக்குள்ளே போட்டு விட்டுரு. ஓ பேட்டில் ஸ்டேஜ் பார்த்தது இல்ல. நீ பாப்ப. பேட்டில் ஸ்டேஜா? அரகோமாலி. அவன் இங்க வரான். Many enemies இல்ல. அட பாவி. லைவ்ல போய் செட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள முடிச்சான். எட்டி பாத்துட்டு வந்த பேசி யாரியா? உள்ள மேரா இவன். நைஸ். போடு. சிக்கன் லெக் பீஸ். நைஸ் ப்ரோ. ஏசியா. Yes bro, yes. முடிஞ்சது. ஏஸ்னால முடிஞ்சு போச்சு. Last player standing. போ அடி ரீலோட். நைஸ். Perfect. Teleport's ready. அங்க போயிட்டு இங்க வர மாதிரி இருக்கு. எവിടെ? ஐயா கட்டிங் ப்ரோ. அத கையில எடுத்துக்கோயா. ஏன் கையில எடுக்கலனா? இங்க பாரியா. டைம் டு ஸ்டார்ட். அதே அடுத்த மேட்ச் வருவியா? எடுக்கலனா பைத்தியமே. ஈ பவர் எல்லாமே வரும். அது ஈ பவர். நியூ ஒன் சைடு. ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு அவர் லைவ் மக்களே. கிரிஞ்ச் டிகே தமிழன். டேய் கிரிஞ்ச். நீ கிரிஞ்ச் தான் எனக்கு தெரியும்டா அதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் போடு ப்ரோ. ஐயா. Bonne chance mes amis. Cutting through. நீ போடு நான் ஏறி போய் அடி. Decoy. Cutting their vision. Enemy spotted. இருக்கானுங்க ரெண்டு பேரு. Feeling sight. ஓடுறா. ஐயோ ஈ அடிச்சல முடிஞ்சு போடி. லெக் பீஸ் செத்து போச்சு. யார் இங்க சுத்திட்டு இருக்கான் நம்ம டீம். ஹீல் எடு. Spike down A. ஹீல். One enemy remaining. Be grateful I killed அவன் கண்ண you. எடுத்துக்க. இந்த பிஸ்டல் அடியா? எத்தடையா என்கிட்ட இது இருக்கியா? ஆனா Even with numbers. நான் என்னமோ இதுல ஆடுறதுக்கு நான் கோஸ்ட்லயே ஆடிறேன்னு நினைக்கிறேன். கோஸ்ட் வெறியா ஆடுது எனக்கு. அதுதான் சொல்றேன். எப்பமே கோஸ்ட் வாங்கி. டேய் இது போட்டு போயா. கட்டறேன். இல்ல ஒண்ணுக்கு வேணுமா? யார்கிட்ட கேக்குறேனே தெரியல. ஆய் நட்பு கிரிஞ்சு. ஓ பேட்டில் ஸ்டேஜ் லு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 வா. No to buy. இங்க வா bro. நான் கிரிஞ்சு போறேன். இங்க வா bro. Let's see what Zerastra can do. Bro, ஒன் சைடு ப்ரோ. யூ தேர். ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்கியே ப்ரோ. பயங்கர சவுண்டா இருக்கு. Feeling sight. முடிஞ்சதுயா. யாரு வரல போங்க திரும்ப. மூணு பேர். Joke's over. You're dead. ப்ரோ அல்ட் போட்டு ப்ரோ. அவங்க கிட்ட போய் அது Spike planted. லெக். ஓ நோ. அடிறானுங்க. போட்டு 2 செகண்ட் தான் முடிச்சான். ஏய் ஐடா. Last player standing. பொளந்துட்டான் மச்சான். பொளந்துட்டான். நெக்ஸ்ட் யூ ஒன்லி மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ. உன்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் எதுக்குடா? ஓ வீடியோ எடுத்து போடுறா. அத அடிச்சிட்டு அப்புறம் போறறான் வரலாமே. பொறுமையாவே போறேன். ஆறு அழுத்திட்டு ஓடுனேன் முன்னாடி ஓடுனேன். ஏசார் கேவா. Take advantage. சென்டினல் போடு. ஏய் என்ன இது ஓட்டகுது இங்க? கட்டறேன். இங்க ஓட்டகுது. ஏய் நான் செல் பண்றேன். ஏய் இங்க ஓட்ட தெரியுதா உங்களுக்கு? ஏய் அப்ப எனக்கும் இல்ல யாரக்க வாங்கிட்டேன். சரி கேளு வேண்டல் கேளு. ஏய் லோகேஷ் இந்த ஓட்ட தெரியுதா? அடி இங்க ஓட்டையா? எங்க பாரு. தெரியலையா? ஸ்டிக்கர் bro, அது ஸ்டிக்கர் bro. வாயா ஸ்டிக்கரா? கண்ணாடி ஸ்டிக்கர். இங்க தான் பிரேக். அட பாவி நீதானா? கிரிஞ்சு டேக். யூ ஆர் கிங் மேன். இங்க Asra's gone. ஓ 2 கில் எடுறேன். கண்ண எடுத்துக்கோயா. பிரீச்.
நான் தெரியாம பிஸ்டல் எடுத்துட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ. அந்த பிஸ்டல் சுட்டா நீதானா? ஆமா ப்ரோ. கன் எடுத்துட்டு தெரியாம பிஸ்டல் எடுத்துட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ. ஆனா நல்லா பிளைண்ட் ஸ்டன் எல்லாமே பண்ண தெரியுமா? கரெக்ட் தான். நானும் அதுல மாட்டிக்கிட்டு இல்ல முன்னாடி வந்திருப்பேன். மிட்ல பாரியா நீ. அண்ட் தேர்ஸ் பாக்கெட் லாஸ்ட். இங்க தான் இருக்கான். One enemy remaining. உள்ளார போய்டா. ஒருத்தன் உள்ளார போயிட்டான். ஃபீனிக்ஸ் உள்ள போயிட்டான். Last player standing. உள்ளார தானே போயிட்டான் நீங்க. சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே விளையாடுதே Their lives அப்படியே are அந்த சென்டர்ல so மட்டும் தூக்கி meaningless. போட்டுருக்கேன். ஒழுங்கா ஓடி போயிரு. Might as well give them to me. காசு இருக்குல வாங்கிக்க. காசு இல்லையா? காசு இல்ல. DK your channel. DK your channel. ஏஜே வாங்க. மாமா man not mama. புஷ் பண்ணோம். டேய் என்னடா நடக்குதுங்க? இங்க மட்டும் பாரியா. உனக்கு பின்னாடி நிக்கிறேன். உங்களை எல்லாம் வந்து சுட்டு பொசுக்கணும். CJ you want என்னடா want DK your channel CJ you want ஏன் சேனல் வேணுமா DKக்கு? யோ என் கூட இங்க தான் நிக்கிறேன். அங்கதான். One enemy remaining. one enemy போடு. அவன் எங்க இருக்கான்? give away you want give away வா. கொடுத்தா வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன். இங்க தான் இருக்கான். ஆத்தாடி ஏ நல்ல ஸ்கின் உள்ள கண்ணா கொடுங்களே. நைஸ். Reloading. Their choice. இந்த வேண்டல போய் நல்லா இல்லன்றீ. யோ வாட் யா he telling என்ன give away give away தெரியாதா கேளு கூட தான இருக்கான் பாரு நீ ஆல்சோ உனக்கு வேணுமா இதுக்கு மேல புஷ் நீ பண்ண வாங்கிக்கோ கண்டுபிடிச்சிரானுங்க வாங்க ஒரு 2 ரவுண்ட் பொறுமையா ஆடும் ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடாது இதுல வால் போட்டுருங்க சரி அங்க வால் போட்டுக்கோ Reloading. ஏய் லோகேஷ் என் கூட சேர்ந்து பிக் பண்ணீங்க இங்க வால் போட சரிதான் பண்ணு. Get out of my way. Joke's over. You're dead. இங்க தான் வராங்க இங்க தான் வராங்க ஜெயிலோ சாரி ஜெயிலோ. One enemy remaining. ஜெயிலோ Spike down B. ஆத்தாடி யோ யாரா இங்க You all did. வாவ் Beautifully. I do like நான் நசிக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன் அவன 74 வாங்கிருக்கான். ஏய் வெரியா இருக்கே ஸ்டிக்கர் இது ஒரே ஒரு அடடடடா பாடியில ஷூட்டிங் போயிடுச்சு. இதெல்லாம் அவங்க தெரிவாங்களா இந்த ஸ்டிக்கர்ல அவங்க எங்க இருக்குன்னு தெரிவாங்களா இல்ல bro இது சும்மா வெறும் ஸ்டிக்கர் நீங்க எந்த மேப்ல போய் போட்டாலும் அசென்ட் தான் வரும் ஐயா அப்போ வெஸ்ட் இத வந்து மிடில் இருக்க ஸ்டிக்கரா வச்சு கேம் ஆடும்போது அங்க போட்டு விட்டுறணும் ப்ரோ பழவி பண்ணுங்க தெரியாதவனுங்க CJ bro தூக்கி விடு bro வால் போட்டு enemies mid. தூக்கி விடு bro இங்க வைப்பர் உள்ள வரான் Enemies ஏய் எங்கயா நவுறது அதெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டேனே பின்னாடி யாரோ நின்னீங்க அங்க இருக்கா தூக்குனீங்கன்னா கவர் சரி தரணும் நீ தூக்கி மட்டும் விடு. சாரி இங்க விட மாட்டேன். ஏய் தூக்கி அப்படியே போட வேண்டியதானே வாள out of charges. Last player Chicken. standing. अल्ट करो यार come on Stay quiet. अल्ट कर दो यार bro ஆட விடு bro ஆட விடு அலாரானா Spike planted. யாரா இவன் this Logesh live no CJ call என்ன சொல்றீங்க சார் புரியல எப்படியா 3 பேர் அடிச்சான் அந்த இடத்துல. Come on. Medical Get me in the miracle. line of fire. Valorant miracle ஏய் மெக்கான்ஸ் கண்ணு மெக்கான்ஸ் phantom வேண்டல் இல்லையா? Thank you. யோ ரூட் எங்க போயிடுச்சியா? this is CJ live I will go bye okay டா bye கேளு எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்குடா அப்பா சரி நீ தூக்கி விட்டுரு. புஷ் வேணா எல்லாரும் இங்க தான் இருக்காங்க போயிருங்க சரி வா என்ன தூக்கலாம் போட்டோ CJ என்ன வேடிக்கை பார்க்கறா போய்டா இரு இங்க தான் வரேன் Thanks you're nothing
அத்தாடி போயினே இருக்கற இல்லையா கமெண்ட் வந்து திரும்பினா அதுக்குள்ள வந்துட்டான். ஹாய் ஜமி, வெல்கம் ஜமி, வெல்கம் ஜமி. ஹவ் ஆர் யூ சிஜே? புட்ரா நீ பீரா இருக்க. Time to jump. எனக்கு பாட்டி கேக்குது. குமாரே Decoy. வீட்ல வேற கசகசன்னு இருக்காங்க. எதுக்கு கத்திட்டு இருக்கீங்க? One enemy remaining. சார் பிளேஸ்மென்ட் யாரெல்லாம் இருக்கு 30 seconds left. அதான் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஸ்டீப்பை வச்சு இவன் பண்ற அட்டகாசம் தாங்க முடியல. I'll return. Here. ஏல இருக்காங்க. 10 seconds left. I'll handle this. I'm back. ஆனா பண்றா மாதிரி அவன் பேட். ஐ பிளேட் 3 USD ஃபார் ட்ரங்கர் அப்படின்னு என்னதுடா? ஒரு கேமை பத்தி தெரியாத என்கிட்ட வந்ததை பத்தி சொன்னா எனக்கு என்னடா புரிய போகுது? மெக்கான்ஸ் I need a drop. எனக்கு உனக்கு என்னையா? இதெல்லாம் பக்கத்துலயே தான் இருக்கு. குடு I need a drop. Talk. ப்ரோ ரெண்டு பேர் எப்பமே இங்க இருந்து டேக் பண்றாங்கயா. On my way. நம்பிட்டு பாத்துக்கோ. டேக் பண்ணல. ஏய் வால் போட்டியா ஸ்டேஜ்? எல்லாம் போடல. ஏன் ஸ்டேஜ் பீக் பண்ணுங்க. இங்க தான் இருக்கான். அத்தாடி Enemy spotted B. They will cover. போறாங்க. Blasting. Reloading. What fight it? ஏதான் பிளான். பிளான் தானா? Spike planted. சாம்பரு. ஆஸ்ட்ரா வைன். ஆஸ்ட்ரா வாலே சவுண்ட் கேக்குதா? Concussing. Last player standing. 120. One enemy remaining. Jet 120. தொட்டா கில். ரைட் சைடுல இருக்கான். ராசர் Clutch. அவனுக்கு ஆஃப் டிஃபியூஸ்னே தெரியாதுயா. See our faces. I will come BC and show that game, okay? Okay. My power After does this not match. சரி. Ask for வணக்கம் aid ப்ரோ. and you shall receive. பரிச்சடா ப்ரோ. கம்பல் கமே. மூணு கில்லே இருக்கு. யாரே? எங்கடியா வா? I need a drop. மெக்கான்ஸ் அவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் பயம். நல்லா அடிறாங்க. கொடுங்க மெக்கான்ஸ். எங்க போச்சு? மக்குன்னு நினைச்சேன். ரெய்னா கிட்ட இருக்கு. Thank you. டேய் அந்த கண்ண கீழ போடு. அடப்பாவி. ஓ உண்டா? என்ன கையில ஒரு கண்ணு இருக்கு என்ன? நான் போய் வாள போடியா? இங்க வால் போடு, நான் இங்க ஏறறேன். Get out of my way. அடியா. Decoy. No. ஏய் நீ வேணும். அப்பா ஏ தெட்டியே. சரி அப்படியே அங்க இருந்து ஹீல் கொடு. பீல ரெண்டு பேர். கீழ இருந்து ஓட்டாங்க. ஏல. Idiot. Spike down mid. அத்தாடி ஃபீனிக்ஸ் கிட்ட தான் இருந்திருக்கு. ஜெட் சினே. சேஜ் தூக்கி விடு. போடு அடி. Spike down A. One enemy remaining. ஒரு நிமிஷம் தூக்கத்தை விடு. எதுக்கு ஒருத்தனுக்கு எதுக்கு தூக்கிட்டு? ப்ரோ தூக்கு ப்ரோ சாடு. திருப்பி தூக்கிறியோ அவரை போய் தூக்கியா? போய் தூக்கிடு போ, டப்புன்னு தூக்க வர. ஆச்சே தெரியலையா? வேணாமா? நான் இவ்வளவு கலர் கண்ணா இது? Leave it to me. I'll rough them. நான் வந்து எடுப்போம் வந்து நடக்குது. கண் போட்டப்போ. எனக்கு ஒரு கண்ணை கொடு. I need a drop. நான் ஏ போயிடுறேன். நீ போயிட்டேன். வேற ஒரு கண்ணை கொடுங்க ஐயோ. I need a ஏய் drop. எந்த அது? உனக்கு கன் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி வாங்கி கூடாதா சிஜே?
Tuck, bro. tuck. சேஜ் வாங்க வாழலாம் வேணாம் புஷ் பண்ணுவோம். மிட்டா மிட் புஷா. வைப்பரா அசிஸ்டட். இந்த வாட்டி கண்டிப்பா ஏ தான் வேணுங்க. Joke's over. You're dead. இல்ல ஐயோ இங்க என்னடா வெச்சேன். கம் ஆன் சேஜ் ரிவைவ் மீ. ஹீல் பண்ணிட்டே என்ன ஹீல் பண்ணி விடு. சரிலாம் இவனை விட பண்றதா பண்ணு. நான் யாருமே இல்ல. இங்க போனாங்க ரெண்டு பேரு. ரீலோட் பண்ணியா? ஓகே அவன பண்ணு. ரெண்டு பேரும் அங்க தானா? ரெண்டு பேரும் அங்க தானா? ரெண்டு பேரும் இங்கதான். Last player standing. கமான் இதுக்கு மேல உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. வந்து விளையாடு. ரைட்டுக்குள்ள. ஓடாத பரவாயில்ல பிளான்டே பண்ணல போ. போ போயா. ஓடாது bro ஓடாது. ஒரு ஆட்டோ விட்டுருங்க பேசாதீங்க. ரைட்ல செக் பண்ணு. 30 seconds left. Spike planted. பாத்துறான். முன்னாடி அவன் பாத்துட்டான். அவன் பார்க்கலாம். பண்ணு பரவாயில்ல. நம்ம மேலே ஏறி போறாங்க டக்குன்னு அடிங்க. போயிட்டான் வருவானா போயிட்டானா போயிட மாட்டான். வருவான்னு சொல்லு. ஏய் இந்த பாரு. One enemy remaining. ஹீல் பண்ணி அல்டி புடி ப்ரோ. ஹெட் மாட்டலையா? யூ கம் 1v1 யா? ஜெட். Last round in the half. Spend your money now. There's no bank in hell. I need a drop. Tuck. ஏய் எங்க போனாலும் அசன்ட் காமிக்குமா? எப்படியா வானத்தை காமிக்குமா? I need a drop. போடு வேண்டல. Tuck. I need a drop. சேஜ் இப்போதைக்கு வாங்கி கொடுத்தேன். எனக்கு வாங்கி தாங்கயா. நான் விடு. அப்படியே வாளை போட்டு வரேன். யாரால இவனை வாங்கி தர முடியாது. No. BA இங்கதான் ஏய் Feeling sight. ஒண்ணு காணோம். ஏதா ஐயோ வார ஃபாஸ்டா எல்லாம் போட்டு லைன்ல போடு சிஜே. இரு பாட் இருக்கு போனா அடி வாங்க அதுக்கு தான். போ இங்க தான் இருக்கான் பாரு. இன்னொன்னு போடு. ரெண்டுத்தையும் போட்டேன்யா. எல்லாரும் அடியா. 104 ஆஸ்ட்ரா. Fire in the hole! ஏய் என்னடா பண்றீங்க? என்னடியா உனக்கு? 104 ஆஸ்ட்ரா. என்ன பண்றானுங்க சொல்லுங்க. அடிறானுங்க. Spike planted. Decoy. Flash out. முன்னாடி உட்காந்து பின்னாடி இது கொடுக்கு. ஓ ஈஸி. Last player யாரா standing. இவன் முன்னாடியே போய் தரறான். பறந்து வரணும் கொடுப்பான். ஓடியா. ஓகே நைஸ் ட்ரை. அப்பா ரால் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. Switching sides. நான் சாப்பிட்டா போட அந்த பிஸ்டல் போடே. நான் போட எத்தனை போதே. Reloading. நல்லா விளையாடுறானுங்க திடீர்னு இவ்வளவு நேரம் நல்லா அடி வாங்கிட்டு. Reloading. ஒயிட் ரைஸ் சிக்கன் குருமா. Reloading. அரே யார் என்னடா பண்றீங்க? ஏய் ஹெட் வாங்கியிருக்கான். Hitting them. I'll return. Here.
முடிஞ்சதுடா. ஹீல சேஜே. Healing. ஏய் உள்ளே வந்துட்டான் அவன். Spike down A. Enemy spotted A. Last player standing. இவன் வேற டப்பா கண்ண வச்சு. Dead. பின்னாடி. One enemy remaining. Flash out. ஆஹா. I'm firing Yes. on all cylinders. அந்த ஜெட்டு மாட்டினது தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஜெட்டு மாட்டினது ஏதோ புழுக்கல மாட்டின மாதிரி இருக்கு ஜெட்டு மட்டும். ஸ்பெக்டர் போடு. அதே கணக்கில கூட ப்ரோ ஜெட்ட ஃப்ளூக்ல தானே ப்ரோ அடிச்ச உண்மையா சொல்லு. பிஸ்டல் ஜெட் கன்ஃபார்ம் ஸ்ப்ளூக் ப்ரோ. தெரியும் இடுப்புல வர பட்டது. அது எய்ம் கரெக்டா இருந்தது. ஒரு செகண்ட் தூக்கி வாரி போட்டு தெரியுமா? கும்பலா இந்த குறுக்கா. ஓ பாஸ் I'll return. Reloading. Crossing. Reloading. இதெல்லாம் முடிட்டோம். Here. அந்த கரமடா. Blasting. உள்ள போலாமா? பிளைண்ட். Flash out. ஏய் வெப்பன் போட்டுருக்கீங்க. எல்லாம் உள்ள இருக்கானுங்களேயா? Spike down A. Last player standing. Flawless. இருங்கடா. ஏன் சாவடி நீ வெப்பன் போட்டுருக்கான்ல. சைடுல கேப் இருந்து பார்க்கல. எல்லாரும் சைடு கேப்ல இல்ல அதுதான் எல்லாரும் சைடு கேப்ல போனா அவனா தண்ணி ஊத்திப்பா. கிரிக்கன்ஸ் நான் கன்னு வேற வாங்க. இல்ல காது ப்ரோ. I need a drop. ஏய் ஜாக்கா இது Forget this fight. சூசன்னு பேசிட்டு இருக்குது. இல்ல இது தெரியா. I need a drop. ரைட் ஓகே இத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க ஒன் மேட்ச். ஏய் வேண்டல. வாங்க ஜாக்கு லைவ் பக்கம்லாம் வரதே இல்ல. நாச்சு கேட்க முடியல ப்ரோ. அடா பாவி. Cutting through. ஸ்பைக். டோலரே ஸ்பைக். போத இரு எபிலிட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேர் கேட்வாக் பேக் ஸ்டாப்பர் வாடுங்க பாத்துக்கோங்க. முடிஞ்சதுடா. ரன் அண்ட் கன் கூட பண்ண முடியல. அப்புறம் Enemy spotted B. Still inside. இதே கன் எடுத்துக்க வேணாம். Reloading. ரீலோட் பண்ணிக்க. Our spike is down. போஸ்டர். Spike down mid. ஏய் அங்க ஒருத்தன் வந்துட்டு இருப்பான் நேரம். அப்படியே Last player standing. போயிருக்க கூடாது. ஆர்டி வச்சு செரு வாங்க கேவலமா விளையாடுறோம். லோகேஷ் ப்ரோ இந்த ஏசாவது ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கா? இருக்கும். நான் செத்ததுல இருந்து இருக்கும். நீங்க எப்போ செத்தீங்க? நான் முன்னாடியே செத்துட்டேன். நானும் முன்னாடியே செத்துறேன் ப்ரோ இருக்கும் ப்ரோ. 4 கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எந்தல இருக்கு? அது வித்ரியா? கேக்க முடியல கேக்க. ஷெரீஃப் போயா ஷெரீஃப்ங்கற ஸ்பெக்டர் வாங்குறேன். லோகேஷ் லைவ்ல வந்து லோகேஷ் மூஞ்சியோட இருக்கும். எனக்கு இந்த மூஞ்சி போடல இன்னைக்கு. Back soon. I am playing Kunker 5 hours. இருக்கு bro. Spikes down. Because rank push. Spike down mid. அட கோபால். டிஜே கம் ஆன் டோயலே சிவா. என்ன பண்ண சொல்ற? ஐயோ சாமி. டூரிஸ்ட்னா என்ன பண்ண சொல்ற? பைக் அடி. ஏன் இத வாங்குறீங்க? நல்லா இருக்கு. Welcome to my world. மை வேர்ல்ட் எங்கயோ போட்டு தொலைச்சாயா? யோ என்ன பண்றது சொல்லுங்கயா? டூ சோ என்ன பண்ணு டூரிஸ்ட் நீ தான் யோசி பண்ணனும். சரி வா அப்படியே புஷ் பண்ணல ஏல. நான் ரெண்டு பிளைண்ட் ஐயோ இங்க தான் போட்டுருக்கான் இவன் கர்றமா. Our spikes down. Spike down. Spike down mid. பின்னாடி இங்க Still inside. ஏதாவது சொன்னாதான் பார்க்க முடியும். என்ன தெரியுமா நீங்க இருக்கீங்கன்னு தான் நாங்க போய் பாத்துனேன். திரும்பறேன் என்னடா ஒரு தீங்கு பார்த்தா. Last player standing. இவரு அடப்பாவியோ அங்க தான் ஒருத்தர் இருந்தா போலயா? அதேதான் எனக்கும். நீங்க எல்லாரும் இருந்தீங்கன்னு நான் பிக் பண்ணினேன்தாங்க. அவன் இதே மாதிரி தான் உன் அடுத்த மாதிரி தான் என்ன அடிக்கிறான். Okay. லைக் வேலோ பட் 4v4. ஓகே இப்ப போடியா ஸ்பெக்டர். அட போங்கயா. எனக்கு ஒரு கலர் கன் எனக்கு ஒரு கலர் கன் I need a drop. எத்தரடி Tuck tuck. அழகா இருக்கு. வாவ் வா Reloading. எல்லாம் ஓட்டையாவும் இது வந்து புடைக்குது அப்படியே. யோ பிளைண்ட் எல்லாம் போடுங்க.
Flash out. Reloading. என்னத்தையோ போடுறான். ஏய் ஏறு பிளைண்ட் போறேன் இல்ல பிளைண்ட் ஏறு உள்ள போறேன் ஏறு அங்க உள்ள ஓடுறான் பாரு ஆ One 48 enemy உனக்கு remaining. அல்ட் போடலாம் ஒருத்தன் தானா ஓகே பிரீச் கீழ இல்ல யார்கிட்டயுமே ஹீல் இல்ல ரைட்டு வேண்டல எதனா அப்பா ஐயோ இவங்க கிட்ட ஹார்ட் புஷ் மட்டும் வலிக்குது அப்படியே ஏறிடுவோம் இந்த வாட்டியும் I hate waiting. Let's do this. எடுக்குதுல. ஆனா பாத்து ஏறுவோம் இந்த வாட்டி என்னன்னா ப்ரோ எனக்கு ஸ்பெக்டர் ப்ரோ ஸ்பெக்டர் டோன்ட் வாண்ட். I need a drop. Tak. என்ன ப்ரோ நீ அடுத்த ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஸ்பெக்டர் Reloading. என்னது Reloading. We survive. பைக்ஸே என் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது Time to jump. Concussing. லாபியை சுத்திட்டு வந்திருக்கான் ப்ரோ. Flash out. இரு எல்லாம் முடிட்டோம் முடிச்சவனே போட போற. இல்ல Fight it. அங்க போயிடலாம் வா இதுக்கு மேல ஃபுட்ஸ் கேட்காதியா அவனுங்களுக்கு வாயா தாராளமா ஓடலாம்யா உள்ள இருக்கான் ஒருத்தர் இருக்கான் உள்ள Joke's ரெண்டு over. பேரு You're dead. போலாம். Good attempt. யாரா இவன் Reloading. ஏய் எப்படியா எனக்கு கில் வர மாட்டேங்குது? எப்ப பாரு அசிஸ்டா வருது. யோ அவன் சொல்லிட்டு இருப்பான் ரொட்டேட்டிங்னுட்டு வாங்கயா திரும்பி எங்கேயோ போயிடலாம் சைடுக்குள்ள போங்க. சொல்லிட்டோம்யா நீ போயா சைடு உள்ள போயா. உள்ள போ சொல்றியா ஆனா கேம்பா இருக்கானே இவன்லாம் For you. என்னம்மா போல. போல போலாம் நீங்க திரும்பவும் ஏவே போலாம் எல்லாம் வந்துட்டானுங்க. அதான் நானும் சொல்றேன் ரெய்னா நீங்க லைன் இருக்கு. ஏறவா ஏறுங்க. லைன்ல போட்டா தான் ஏற முடியும். போங்க. Stealing sight. 30 seconds left. பிளான்ட். உள்ளார பார்க்கல. உள்ளார இல்ல யாரும். இந்த பக்கம் வரான் கேம்ப் அடி bro. எல்லாம் கேம்ப் அடி bro. Here. மிட் மார்க்கெட்ல விட்டேன். Reloading. One enemy remaining. Reloading. எல்லாம் வெளிய பாத்துனே இருக்கு. For you. வாவ் ஓனி பந்தம் All the enemies myself. Reloading. வேணுமா ஓனி பந்தம் பிக்கானே I have trouble sharing. விக்கமியோ. ஓனி பந்தம் வேணுமா ஓனி பந்தம் ஓனி பேண்ட் இப்போதைக்கு வேணாம். Reloading. அப்புறமா கேப்பியா அப்புறமா வந்துட மாட்டேன் Reloading. அடாடாடாடாடாடாடா. இந்த கதவுல போட்டா கதவு பின்னாடி என்ன தெரியுமா வாங்கிட்டா bro. என்ன ப்ரோ வேணும் Tak. ப்ரோ அவ்வளோ காசு இல்லையா ப்ரோ அடுத்த இதுக்கு வாங்க முடியாதனால Back soon. Reloading. Reloading. ஓடிட்டான் அவன். Blinding. Enemy spotted. Get out of my way. அத்தாடி Blasting. தூக்குடியா சேஜே டக்குனு தூக்குடியா. Is not Of course you over. still need me. Reloading. 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 அங்க போலாம் அப்படியே அங்க போலாம் Here. bro. Here. என்ன அடிச்சான் அவன் வேற லெவல்ல. Reloading. Time to jump. Stealing sight. லேண்ட் பண்றவங்க பட்டன. பிளான்ட் கொஞ்சம் கவர்ல பண்ணிருக்கேன் பாத்துக்கோ Here. நைஸியா நல்ல வாளு என்ன ஃபுல்லா மூடிட்ட. அவ்வளவுதான் சரியா திறந்துடணுமா? என்ன ஜாங்கிரி வால் போட்ட இடத்துல போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பாக்குறாங்க சார். தெரியுதியா இங்க. Here. வரேன் அங்க மேல தான் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். வாட் வச்சிருக்கேன். One enemy remaining. அவன் டாம்பர் Cutting their vision. மோடுவான் எங்கேயா ஒளிஞ்சு உட்காந்துருப்பான். I would apologize, but alas, they are dead. My ult's not ready.
Match point. This has gone on long enough, I think. டும்குடப்பா தான் உனக்கு. இத வச்சிருந்தாலே ஒரு ஏய் ஜாக்கு ஆய் தல பிக் ஃபேன் தல பிக் ஃபேன் அப்படி சொன்னாதான் வருவீங்க. பாத்துக்கிறேன் மான்ஸ்டர். இங்க வாங்க. நீங்க வாங்க. உரியா இருக்கு இந்த கண்ணு சவுண்ட். Reloading. I'll handle ப்ரோ பாத்துட்டு சொல்லு ப்ரோ ஒருத்தன். ஓகே Reloading. டாப்ல பாரு ப்ரோ முடிஞ்சா. இங்க வா ப்ரோ. Stealing sight. யா முன்னாடி இருக்காயா? Our spike is down. ஒத்தியா Spike down A. வால் பேங்க் பண்ணுங்க. One enemy remaining. முடிஞ்சடா. மேல இருக்கான். ஓ வெரியா பிளைண்ட். I got the spike. வெரியாடா போலாம். யார் இது? தெரியலையா இதுல வந்தான் ஸ்பைக் ரஷ்ல. பிளைண்ட் விட அவளையா? ஐ ஜிஜி ப்ரோ கேன் லக் பீஸ். அடக்கறோ ஓகே ப்ரோ ஜிஜி. பே டுமாரோ பை. யார் வரா? ஜாக்கா. ஈரச்சாக்கு வருது ஈரச்சாக்கு. I will come to VCயா. VC வா. முடிஞ்சா VC வந்து பாரு. வந்துருவியா? லோகேஷ் VCக்குள்ள நீ பூந்துருவியா? வந்துதான் பாறேன். வந்துட்டாயா? பாத்தியா? இதுமா ஐடி இல்லையா? இன்னொரு ஐடி நினைக்கிறேன். பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப். சொல்லுங்க யாராவது என்ன போட்டிருக்கான்னு சொல்லு. கவியா? கவினேஷ் கவிஸ் KVISH noob hashtag KAVINESH KAVISH சரி நான் கிளம்புறேன் ப்ரோ. நான் ப்ரோ போன் அவன் அனுப்பி இருக்க மாட்டோம்ல. noob hashtag FPCயா? FTC சாம்பியன்ஸ் பார்க்கணும் ப்ரோ. Valorant சாம்பியன் பார்க்க போறியா? நீ ஒரு Valorant சாம்பியன் ஆகணும்னு ஆசை இல்லையா? ஒழுங்கா போடுவாயா ஒரு கேம் போட்டு போ. எத்தனை மணிக்கு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு ப்ரோ? ஐயோ ப்ரோ சிட்டா வாயா லாஸ்ட் கேம் போட்டு போயா வாயா. லாஸ்ட் கேம் ஃபைனல் கேம் CSK மேட்ச் அப்புறம் கூட பாத்துக்கலாம். லைவ்லயே பார்க்கலாம் அப்படியே. ஆமா அப்புறம் கூட பாத்துக்கலாம் லைவ் CSK மேட்ச். CSK மேட்சா? இப்ப மேட்ச் என்ன பலே? அதான் சொல்ல. நானே யோசிச்சேன் சரி என்னமோ சொல்றாரு அந்த டீம் பேரை தான் சொல்றாருன்னு யோசிச்சேன். அப்புறத்தை யோசிச்சா நீங்க CSK ஒரு டீமே நான் கேள்வி பண்ணலையா அப்படின்னு. நீ தானே ப்ரோ சொன்ன கேம்பிட் வெர்சஸ் அசென்ட் ப்ரோ. அப்ப டீம் பேர் என்னது? யோ அதான் கேம்பிட் அசென்ட்ங்கிறது டீம் மேப் பேர் இல்ல. ஓ நோ ஏன் இப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க என்ன? நானே குழம்பி கிடக்குறேன். லவ்ல குழப்பானயா? லவ்ல குழப்பம் அது உனக்கு தெளிவா இருக்கல, எங்களுக்கெல்லாம் குழப்பமா தான் இருக்கும். நீ ஒரு சாக்லேட் பாய். சாரிப்பா லோகேஷ் முன்னாடியா சொல்லக்கூடாது. நீ ஒரு பிளே பாய். ஜாக் முன்னாடி சொல்லக்கூடாது. ஓ ஜாக் முன்னாடி சொல்லக்கூடாது. அப்போ ஒன்னு என்ன சொல்லலாம்? Match found. அப்ப நான் பிளே பாய்ங்கற நீ. ஆமா பேசுறதுல தெரியல. இந்த மாதிரி டோனை வச்சு ஜாக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ விளையாடி இருக்கும் பாத்துக்கோ. ஜாக் வந்து மன்னன். ஜாக் ஒரு ஜாக் யோ சியா மை லைவ் ஓ லைவா ஓ நீங்கடா லைவ் போட்டுருக்க இதுலயா? எனக்கு மெயின் மெனுலயே இருக்கு. இன்ஸ்டால் ஆக்கே பண்ணியாச்சு. எனக்கு மெயின் மெனு என்னடா இது இவ்வளவு லாக் ஆகுது? எனக்கு மேட்ச் ஃபவுண்டட் மெயின் மெனுலயே காட்டுது. இது எவ்வளவு லாக் ஆகுது? இது யாரா வாங்க சொன்னா? 60 செகண்ட் இருக்கு. அதனால தான் நீ ஒரு 30 செகண்ட் தான் உள்ள வருவேன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கிளியரா போடுறா அப்பதான் பாப்பேன். போட்டு லாக் ஆகுது. என்னது அது? ஸ்பிளிட் என்பது ஒரு ஸ்பிளிட். பிரிச்சு வைக்கிறது. ஸ்பிளிட் ரைனா நல்லா இருக்கும். தெரியல. என்னோட கேம் விளையாடுறது. இல்ல திடீர்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுதுல. ஏவே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது? அப்பலாம் ஆகாது. எனக்கு ஆவயா
ஃபர்ஸ்ட் எதனால இந்த மேப் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிக்கலையா? அதெல்லாம் உண்மையிலே இருக்கு போலயா, அதனால வச்சிருப்பாங்க. ஸ்பிளிட்னா அப்படி ஒரு இது இருக்கையா? சரி இருக்கும், இருந்தாலும் இருக்கும், இல்லனாலும் வச்சிருவானுங்க இடத்த. சிஜே ஸ்பிளிட்ல யாருமே ஜோடி கிடையாதாங்க, எல்லாம் தனித்தனியா இருப்பாங்க. அதனால தான் ஸ்பிளிட். ஐயோ பைத்தியம் யாரு. சேஜே எடுக்கணுமே. எடு. கேஜ் எடுத்தா தனியா தான் போறேன். நீ ரெய்னா மெயின்ன்றதுனால அவர் எடுக்கல, அவர் பேர் எடுக்கல பாரு. வர மாட்டேன்ற. இதுமா உள்ள வரல குரூட். சும்மா ப்ரோ. யோ சும்மாயா அவர் போனல, அதனால நான் வந்து வர வீக்கு. யோ கம் 1v1 லேட்டரா. டேய் சரி ஓகே நீ போய் கேம் பாரு. ஆறாதே இது. நான் கடவுளே வேற கேம் போறேன் அந்த கேமுக்கு. யோ மேன் சொல்ல மேன். ஐயா சுதர்சன், ஹாய் சுதர்சன், நான் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கியா? Match found. மேட்ச் ஃபவுண்ட். நான் இப்பலாம் விளையாடுறது இல்ல சுதர்சன். சுதர்சன் இத யாரா டாஷ் பண்ணுங்களா? பரவாயில்ல நீ பண்ணு. நான் பண்றேன். யோ கம் நவ். இப்பலாம் வர முடியாது. யூ கம் நவா? ஆஹா எனக்கு பதிலா என்னோட சிஷியன் அனுப்புறேன். அக்கான்ஸ் டிகே ஒரு கேம் சொல்லுது, போய் விளையாட்டு ஜெயிச்சிட்டு வா போ. என்ன கேம்? கேம் ஒரு குப்பை கேம், அது வேற விளையாடணும் வேற. ஆமா அது ஒரு அதில் குப்பை கேம் நல்லா சிஷியன் அனுப்புறேன். இது ஒரு பெரிய கேமா இருந்துச்சு, நான் லோகேஷ் அனுப்புவேன். எனக்கு இன்னும் வரலையா? உனக்கு ஒன்றும் வரலையா? சாவ அடிச்சிரும் உன்னை, ஏமாத்திரதா. நல்லா அனுப்ப மாட்டோம் முடிக்கடே. யோ இந்த மேப் வேணாம் எடுக்காத, இந்த மேப் வேணாம். வேற மேப் வரணும். செம்மையா இருக்கு. ஏய் என்ன 4 ரேஸ்? ஓ நோ 3 ரேஸ் முடிச்சிட்டு நம்ம நைட்டா இது இல்லமா. அவன் லைவ் எடுத்து நம்ம லைவ்ல போட்ட ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டான்ல. ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன், காப்பிரைட் மட்டும் ஊற்றுறான். எனிவே யூ வில் நாட் கம். தெரிஞ்சிருச்சுல அப்போ விடு. அவன் ஹிந்திலாம் பேசினுக்கிறான். ஆட்டோ மேட்சிங். Player 4 HackerYT. If you want Reina, you can take it. No bro, तुम ले लो bro, तुम ले लो. நீயும் ஒருத்த நம்பி லைன் எடுத்துக்கொண்டறான். சிஜே கம் ஆன் டேக் இட் bro. எடியா பரவாயில்ல எடியா, அவனே take Reina. சே வெக்கான்ஸ் என்ன எடுத்து நீ டாஷ் பண்றீங்களா? வெகாட்டு எடுத்து நான் எடுக்கல, டாஷ் பண்ணவா? யோ பிக் பண்ணிட்டு டாஷ் பண்ணுவான்டா பைத்தியமே. நான் இப்பதான் பிக் பண்ணேன். சிங் சாங்கா சாங்கெல்லாம் சிங் பண்ண முடியாது. எனிவே ரைட். காப்பிரைட் வில் கம். ஓ பாட்டு பண்ணா காப்பிரைட் வருமா? அட லூசு பல. பாட்டு பண்ணலாம் வராது. பாட்டு மியூசிக் அந்த பாட்டை போட்டா மட்டும் தான் வரும். இந்த ரெண்டு நோ போகணும், டிஃபரண்ட் கேம். மியூசிக்கே போட்டு பாட்டு பண்ணலாம் வராது. Mia familia. Leave the fireworks to me. ஏய் வாயில குத்துவேன். இதுவாது குத்த அந்த மூஞ்சில குத்துற. அவனோட பட்டக் குத்துறேன். திரும்ப அச்சக் ஊசி போட்டா அந்த கோஸ்ட் வச்சு வேற டேக் ஊசி போட்டா டேக் ஊசி போடவா பட்டக். Reloading. கோஸ்ட் வச்சு அடிக்க. Reload. அத்தாடி. Hey. Does anyone have fun? I have only one blind, okay? Skin bro. Lu. ஓடா. இல்ல உன்ட ஓடி போயிரு. அப்புறம் ஓசில என்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிடு. நான் எதுக்கு இத வாங்குறேன்? இத வாங்காம இருப்பேன் நான். வாங்காத. ஏய் 2 பிளைண்ட் வாங்க முடியல போல என்னால. ஆமா ஏய் 2 பிளைண்ட் வாங்கலாம். இல்லையே. என்ன அந்த இது வந்திருக்கு. Reload. Bomb barrier. Reloading. யோ புஷ் பண்ணவா போலாம்னா சொல்லு. புஷ் பண்ணலாமாயா? Cutting their vision. Barrier created. Reina planting. Planting. Enemy spotted A. Reloading. Planted. Step there. Reloading. Jet निकल. ஏய் ஹீல் கொடியா. நான் ஹீல் எனக்கு பண்ணிட்டேன்யா. ஏய் यहाँ पे மெக்கானிக் स्लो डाल. நான் ஹீல் பண்ணிட்டேன் நானே. பயபுல்ல. ஆயா. ஏய் எனக்கு ஹீல் கொடுத்து செத்து போயா. இன்னொருத்தன் தான் பாரு. Many enemies A. Reloading. Nice. இது பின்னாடி. ஐயோ பின்னாடியா. ஏய் 146 யா அவனுக்கு ஹீல் கொடுத்துட்டான் அவன் போயிட்டு. புல்லட் இல்லையா கண்ல? Last player standing. ஐயோ புல்லட் இல்லையா காலே? ஏய் போ பாஷா போ. இல்ல பண்ண ஓடு. பாப்பா அடி போய் வடி. அட கோமாளி செத்துறேன். சாவ மாட்டேன். Superior.
ஓடாத குத்தாத குத்து நான் கேமரா போட்டு சுத்திட்டு இருக்கேன் புல்லட் காலி ஆயிருச்சு 146 அவனுக்கு see up 1v5 you all will come be solo நான் சொல்றேன் I will be solo ஓ அவ்வளவு தெரியுமாடா உனக்கு வேற மூக்குல குத்தணும் நினைச்சீங்க கீழ இருந்து வர தந்துரும் மூச்சு வாங்கும்போது உள்ள வயித்துக்குள்ள போயிட்டு கீழ இருந்து வந்துறல வெள்ளா குடக்க மடக்கமா கேட்காத இதை விட கேவலமா இருக்குமா கேட்டியே கேவலமா ஏறுறேன் ரெடியா மாசல யோ சொன்னீங்க ஏறலாம்னு சொன்னதே நான் போடுவேன் கேரியா லூஸ் மெஸ்ட் பண்ணிடுவான் பாட்டு அத போய் சீரியஸ் பாட்ல இங்க ஒரு தெரியலையா யோ வாழ போடியா எல்லாம் போடாது ஏய் அடிச்சிட்ட நல்லா அடிச்சிட்ட அவனை ஆத்தாடி கமான் சிஜே ஒருத்தன் அடிச்சு அப்படினா ஹீல் பண்றேன் Last player standing. கேங் பேங் பண்றாங்க இவனைய பண்ணாங்க தெரியுதுல விடு சே ஹெட் விட்டாயா எனக்கு எச்சக்கல யோ வாள எவ்வளவு நேரம் கழிச்சியா போடுற நானும் போடுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் ரைட்ல ஒருத்தன் யாருமே இல்ல மூக்குல குத்து எவ்வளவு நேரம் போய் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற பைத்தியமே லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் ரைட்ல ஒருத்தடா சாம்பர் எப்படி எடுத்தேன் சாம்பர் எப்படி எடுத்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்தான் யோ நான் பேக் பிளான் பண்ணிட்டு அங்க போய் பார்த்துட்டு உன்னை பார்த்துட்டு வால் போட சொன்னேன் அப்பதான் நீ தடவுற வாழை வச்சு என்னது இது தடவிட்டு இருக்குது இப்போதான் அப்படின்னு பாக்குறேன் நம்ம டீம்ல ஸ்பெக்டருக்கு யாராவது Take control. யோ புஷ்டா அப்படியே புஷ் பண்ணீங்க அவன்யா போடு பிளைண்ட் போடு Stealing sight. இங்க இருக்கான் பாருங்க Covering their vision. Enemy spotted. Reloading. ஜெட்டு மேல வருது நீதானா அது ஜெட்டு வா ஹேண்டில் வச்சிருக்கான் ஏய் 112 ரைட் ஹீல் பண்ணிட்டியா ஹீல் கிடைக்கும் ஏய் ஜாக்கு யோ ஜாக்கு இப்படிலாம் பண்ணாதயா யோ ஏய் ஜாக்கு பாரியா பேக் ஸ்டெப் பார்த்து நிக்குது மெக்கான்ஸ் ஏய் ஜாக்கு மட்டும் ஏன் அப்ப பார்த்தாலும் பின்னாடியே இருக்கு One enemy remaining. Last player ஒரே standing. ஒருத்தன் யோ ஜாக்கி சாரியா ஆட நூப் ஜாக்க த்ரோ பண்ணு யோ பின்னாடி நிக்குதே அது போயிட்டு அன்றோன்னு தெரியும் இப்போதைக்கு ஜாக்கெட் எதுவும் கேட்க கூடாது அது ஒரு When Reina gets started, it's hard to stop her. ஆட்டோமேட்டிக் பிளேயரா சீக்கிரமா திட்டுவான் பரவாயில்லையா ஜாக்க கேட்டுக்கோ மைக் காப்பாட்டு திட்டு ஜாக்க மட்டும் மியூட் போட்டு திட்டு டெஃபன் போட்டுரு வாங்க பி போவோம் நம்ம எப்போ பாரு இங்கேயே போய் நிற்கிறோம் வாங்க பி போகலாம் அவனும் கரெக்டாக எல்லாரும் இங்கே வந்துடுறானே மொத்த கும்பல் பேக் பண்ணிட்டு வரலாம் நம்பருக்கு முந்து பி பேக் பண்ணிட்டு வரியா வாயா ஏய் மிட்டு போறது இல்லையே லைட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்தாங்க நிறைய வந்து இங்கே லைட்டை போடு ஜாங்கரி ஜெட்டா வால் போடுறான் எங்கயோ லைட் மட்டும் உள்ள வந்து போறேன் Reloading. அப்பா ஆப்பையா ஐயோ சச்சியா வாயா அங்க ஓடிவோம் என்ன கண்ணுது தேவல்ல இதேதான் நீ வச்சுனே கரெக்டா லைட் ஒன்று போடியான் வராங்க ஓடுறானுங்க அங்கே ஓடுறானுங்க ஏய் மெக்கானிக்ஸ் உன்ட்ட ஏ அல்ட்ரிக்கியா உன்ட்ட தூக்க வேண்டியதானே Covering their vision. ஆப்போச்சு அங்க பாத்துக்கிட்டே இருப்பாயா யோ வால் இருக்கு யோ Stealing sight. ஓயா வேணும்னே பந்தியா இது Last player standing. 139 யா ரைனா மட்டும் அடி வாங்கிட்டு போயிடுதியா போனாடி 141 ஏய் இந்த கண்ணுக்கு அந்த கண்ணே பரவாயில்ல ஜாக்கு Satchel out. Satchel out. ஒமோத்து பைக்கே சுத்துறான் மொத்த பாக்கியே போடுடா வாங்கிக்கறானே பொம்மையா தப்பு Those who will make mistakes. When they do, take advantage. மொத்த பாக்கி ஜாக்கு எனக்கு இதுவே போதும் மெக்கானிக்ஸ் வாண்டல் வாங்க போறதே இல்ல Can someone get thank you? Spikes here.
பிளைண்ட் தான் இல்ல நம்ம டீம்ல இது பிளைண்டே போட மாட்டேங்குது பிளைண்ட் வாளை உடைச்சிட்டு நான் பிளைண்ட் போட தான் போனேன் அதுக்குள்ள நீ செத்து போயிட்ட வாளெல்லாம் உன்னை யாரு பிக் பண்ணி இப்படி நின்னு எதுக்கு நின்ன பிக் பண்ணிட்டு சரி இரு நீ பண்ணு அது பாவலாம் நீ தான் உடைக்கணும் வாளை சீக்கிரம் போய் உட என்கிட்ட கண்ணு இல்ல வாங்கலாமையா நீ இல்ல 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 எனக்கு இந்த கண்ணே போதுமானது இருக்கானுங்க 2 பேர் இருக்கானுங்க என்ன பண்ண சொல்றீங்க கேரளாமா பிளைண்ட் போடுறேன் இரவா ரெடியா போ Cutting their vision. கேஜி பிளான்ட் இவன் எங்க வந்தா ரைட்ல Last player standing. ஐயோ Spike down B. பண்ணுங்க இது வேண்டாம் நம்ம விளையாடுவோம் த்ரோ பண்ணுது எனக்கு த்ரோ பண்ணு தனியா போய் த்ரோ பண்ணியா பாரு கையில பாட் இருக்கு நேட் இருக்கு எல்லாம் அப்படியே இருக்கு Team Ace. அந்த பொம்மத்தை பாக்க எப்ப பாரு எடுத்து வந்துறான் அவன் இல்ல அத மட்டும் தான் இருக்கும் போல நான் கண்ணெல்லாம் வாங்குனேன் இந்த வாட்டி ஐயோ ஏய் கொடு எப்ப நீங்க எல்லாம் அடிச்சு கிழிச்சிட்டீங்க அடிச்சு கிழிக்கிறது இல்ல டீமோட ஆனாலே போதும் தோக்கறதுன்றது தப்பு கிடையாது Defenders win. தோக்கறதுன்றது கிடையாது உன்னை இப்போ ஆடலன்னு யாரும் சொல்லலையா எதுக்காக தனியா ஆடுற அத சொல்லு அதுக்கு எதுக்கு நம்ம டீமோட விளையாடுறோம் தனித்தனியா போய் விளையாடலாமே யோ என் மைண்ட் செட் படி ஆட விடணும்யா நீங்க அப்போ நீ தனியா ஆடியா அவ்வளவுதான் நீ என்னத்தமா பண்ற லர்க் பண்ற அதுக்கு நீ சேஜ் எல்லாம் வச்சு லர்க் பண்ணுங்கற ஜெட் கூட இல்ல ஜெட் கூட எடுத்துக்கோ ஆல்ரெடி 2 டூலிஸ் நீங்க இருக்கீங்களா நீங்க ஏற வேண்டியதானே ஏன் நான் தான் ஏறணுமா இந்த டூலிஸ் ஐயோ ஏறணும்ல இங்க கூட ஏறுன்னு தான் சொல்றோம் நீ ஏறல நான் சொல்ல கூட தானே ஏற சொல்றோம் கூட நான் ஆடவே இல்ல நான் என்ன போய் வேற சைடுல உட்கார்ந்து ஆடிட்டு இருந்தேன் அட பைத்தியம் இது சொன்னா புரியாது எதுக்கு யாரையும் கேட்க மாட்டாங்க கூடயே உட்கார்ந்து அதே சைடுல ஆடுறவங்க மட்டும் கேட்பாங்க நான் போயிட்டேன் போய் வாக்கறேன் டிவி பார்க்க போறியா லைவ் பார்க்க போறியா நீ லைவ் போலியா அப்போ லைவ் போல You all come, I will be solo. இவன் ஒருத்தன் சபா முடியல அவனோட அக்கன்சே நீ வரியா மேக்கன்சே என்னதுயா கேம் நான் தான் வெளிய வந்துட்டேன் எப்பலயும் நீ வெளிய வந்துட்டியா சந்தோஷம் இதுக்கு 1 hour லைவ் போடலாம் நினைக்கிறேன் மேட்ச்யா 50 நிமிஷம் போட்டுருக்கேன் சரி ஓகே அப்ப நான் போய் தூங்குறேன் பையா பை கைஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் போல இருக்கே இதான் ஃபைனல்ஸ் ஆமா ஃபைனல்ஸ் தான் அப்படியே போட்டு விட்டுறா You know what this does? நான் அத ஏன் போட்டுனேன் சும்மா அத பாக்குறத அப்படியே போட்டு விடுறேன் போட்டல இருந்தாலும் பார்க்க போறது இல்ல எவனோ இல்லனாலும் பார்க்க போறது இல்ல Number 2 பின்னாடி போட்டு பத்தியா sets a precedent for a map that we won't expect because Ascend will have prepped for something completely different. coach being able to bring out something new coach தான I think it trends for Ascend to be like, yeah, we're not going to focus on what our team's playing because that's what can happen, right? You don't want to be thrown for a loop if you're expecting a Cypher or something to be in that position.
position all the time. So I love the fact that Gambit can pull that out. And maybe it will throw a send. coach Meanwhile, on a send, the tried and true, right? Zeke locking in that unblock KO. me. Unblock me. என்னடா பண்ணிருக்கேன் unblock பண்றதுக்கு. இது பாக்க. Going into the semis, guys, he was the #1 player in assists. That means his KO was he was suppressing everyone. His timings with the 0 point have been so good. The pre-0 points they brought in since Masters 3. Yeah. This is a new look. Yeah, I wonder if this is done specifically to counter. Who knows? But before we jump into the game, I need to know the final prediction from you guys. Who are you backing to win this series? Unblock பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. And the reason I've gone with this prediction எப்படி unblock பண்றதுன்னு தெரியலடா எனக்கு. Both of these teams, I love all the players, but I really think the support staff is behind Ascend right now. All the counter strategies. As an ex-analyst and coach myself, I'm going to throw my hands in the air, so I'm going with Ascend. Let's see if the work has gone through today. Wow, Riv? Looking at how far they've come, what they've been able to put together, the strength in this tournament, they may not have played as many rounds as Gambit so far, but I am locking in Ascend for this one. Rise, Ascend, rise, or breakthrough any other ceiling. Valorant. Let's see what you got. Yes. Sure? Yeah. I hate to do this because I think the game is so 50-50, but Ascend were my dark horse coming into this tournament, and man, have they lived up to my expectations. I'm sticking with Ascend. Let's go! I think they're taking this series, but this is the only opponent that will test them, right? Liquid didn't keep the maps close, so Ascend didn't even have the option to choke. Gambit will not have that same thing happen. Serious firepower. Channel வேறனாயா? Such a difficult decision for me. Channel I mean, looking at the five maps, do we feel like this is the first grand final where we're going to actually go to five maps? I think it's so possible. It's very, especially very likely. with what we're seeing here. If both teams come in not with their favorites and they have to push it. அப்படியே போட்ட ஒண்ணும் கிளாரிட்டி வரும்ல. You definitely see fire. இங்க தான் பார்க்கறேன். The desk are very Ascend heavy here. Turkey are going to love you guys. But it's time for us to jump into Breeze with your casters. அதுதான் பார்ப்பேன். அத போட்டு விட்டுறோம் அவ்வளவுதான். Okay, we are being presented with such Valorant a champion tours. Now, I have to put it quite bluntly here. We've seen a great deal of Gambit. They've had to show a good amount of depth throughout this event. Ascend have been toiling away in the shadows. Not many people paying mind to them as they rightly should have been. Where do you stand? It's really interesting, and again, seeing the journey of Ascend, this is almost kind of the second coming of Ascend, right? We had that almost you could call it throughout the mid-year and towards the end of the year here, but it's a fantastic kind of matchup here. குமாரே உன்னோடது ஏன் வெளுத்து போன மாதிரி இருக்கு? Everyone, we are 10 seconds away from starting up here. And again, we've talked about the art of greatness throughout this entire event, time and time again. And remember, great moments are born from great opportunity. Now have Gambit on the attacking side, Ascend on the defending side, and we're right into this. Yeah, actually the Trailblazer straight up elbow. Follow it up here. Just sitting tight in nest right now. Towards B site here on the side of Ascend. பார்க்கவே இல்ல அவன் இருக்குதே. சரியா நான் போறேன் மெக்கானிக். He's going to take first contact deals with Defo immediately. A little bit of a return fire from Shados, but it's quick and it's Ascend really sending a stark message to begin with. 2 quick kills and you lose out on Defo and Shados. 2 big instigators on this attacking side. So now looking at what's left, Nats, Redgar, Chronicle. A tough predicament to be presented with, and now a lot of now the spike is on the way. You can see Nats slowly closing in towards Killers. Killers better be aware. மெக்கானிக் இதல பாரு. You can see that paranoia starting to build. நான் டைரக்ட் ட்விட்ச்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். Type up a little bit actually going to get confident. கிளியரா இருக்கும். என்னது? Hear out these steps in ட்விட்ச்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். ட்விட்சா? You have to relay that information, so Nats got a lot to deal with here. If they swing together, he's going to get detected. எல்லாரும் காண ஒண்ணா தான் வரல. Pretty quickly. Down. Nats is only good for one. It's on Chronicle now in a 1v4 and it's gone quickly. Ascend. Hey, let's talk about this now. That's 4 standing. That's confidence building. This is a perfect beginning in map 1. And again, almost coasting through that. The perfect setup again, anticipating Gambit showing a little presence towards B and actually the pistol round in particular, but potentially towards the side of the top, which is always important. Again, on Breeze, you got to consider that rotation factor, and again now it's going to give them the opportunity to, I guess, on some of these buy rounds, explore mid, maybe get a little bit aggressive. Still Gambit in their tracks, but. Again, it's almost like they're completely anticipating that hit and they were set up perfectly for it.
Now, when you see Breeze, though, and you see Ascend, my நீ mind இதுல goes பாக்குறியா நீ funny பாத்து enough to நிக்கிறியா thieves. Right? We've got there so early because that's நான் இதல தான் பார்த்தேன் எல்லாரும் ஒண்ணா தான் வரோம் நினைக்கிறேன் Right? Is it just me? I'm glad we've got there so early because that's again probably the biggest stumble throughout the year. Quarterfinal, I believe, in Berlin last time around, where everyone suddenly went, "Oh wait." Should have been a 9-3. Should have. It was an 8-4. எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா இருக்கு That one ended. Again, one of the craziest comebacks I think we've seen. Absolutely. This has to then echo a little bit of something for Ascend. There has to be that little bit of worry in the mind, but with every single frag that comes in for them right now, it's looking clean. But there's a crunch coming in through towards that B side. Starzo's just fine though. He can fall back, hopefully wait for some support. There are 3 players looking for angles, and he's finding every single answer to them so far. That's with a good shot, but it's a 1v3, and it's not looking so likely. Caught in the heels and put to bed by CNED. It's 2 on the board, and Ascend keep 3 alive. The lag out carrying some of that momentum. Lag out. Early progress towards the Viper. இல்லையே லைவ் பார்த்துட்டு தான் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. See what they can get done here, and again here this is potentially discardia. Ascend now can discarda. Quick gambit ahead of a site hit. And Viper will actually invested pretty early on here. That's going to be an indicator. We can see the setup here. The 4-man lean towards A. Oh, enga pathiya? He's in position again and look towards Zeke here in a pivotal position, holding onto the stairs here to make sure that Nats once again can't learn lean. Again, எப்படி அவன் அங்க இருக்கானோ எனக்கு தெரியல போறான். See the walk. Yep. Now Defo's battle will rage on as long as Bone Cold doesn't overextend. Let's see if there's impact elsewhere. It's going to be put into a tough scenario, having to deal with this push coming up tube. 2 players going to turn the screws on it. Nats doing Nats thing, says hello. Starzo, you going to try and play Viper against me? That's crazy. For now, though, Gambit are doing well. They're keeping the rifles in the right place, and they're not really falling foul to any of these little bits of trickery. Now, yes, maybe CNED could find a bit of work here. Spike is down, though. Last player and Bone Cold gets caught. So now CNED left in a bit of a spot of bother. He's a little tagged up, so I don't know, he's going to look to do some damage. Shados has got himself tucked all the way into defender's spawn. All 3 members of Gambit, no danger as of yet. Again, just look at that. It's something that we've seen Nats doing, right? It's the walk up, it's the pick up. Yeah, actually missing on the first. We'll clean it up. But again, Nats is right? It's almost like that pressure comes through on Halls. It's noted by Bone Cold. I'm pretty sure he's comfortable in calling 2 out there with Trailblazer as well. And Nats just walks up, literally walks up. And Green Stars are on default. There's not really an awful lot in terms of setup there that Ascend changed, other than playing a little deeper, right? They give up sight and potentially, I guess, regress towards double doors, try and retake that space on Halls, but... And here's CNED now on the operator. Early, actually, round 4 here. Off to a good start, though, for himself, so why not? But let's see what the adjustment, if there is one coming out from Gambit, if they consider this a possibility. But already going to give away somewhat of the game, trying to play it through elbow, but Shadows gets a freebie. Bone Cold going to be livid with that. Shadows going to try and power forward. Dude, Tamil dub enda avanukku enna sonnenada avanukku game parada. Feel a bit of pressure, and actually you can see here Chronicles found some space. You're absolutely right, Lauren. I wonder if audio cues have been heard, maybe even spotting stars, or maybe not, maybe just the intuition kicking in, but he has to facilitate this somewhat, and timing is on his side. They've just about spotted each other. Utility goes down, I think, towards either site or main, so they're aware the hits can be leading this way. They can leave CNED lingering towards that B site, as now Chronicle starts to build through. Lovely work from him. Good spray, no connect, but it's Red Guard to find it. So now the site should at least be available enough, and Chronicle will overextend. The tricky spot here. Hunter's Fury actually going to get sent through from Redgar. He actually found a tag inside back at Halls. He did. Keyless will fall. Just CNED to try and recover this now. I don't see Gambit getting overzealous. I don't think they're going to overpeak on this. I think they're going to sit real keen, play this smart, and not give away any opportunities. Just a little jump peek, that's enough. Just to reassure position. What, Zeke? 2 kills out of nowhere, and suddenly this round becomes a little bit more viable, but time is the biggest problem. Oh my word, Zeke! Is this when you're going to step up and deliver? But it's going to be Chronicle. The bottom The timing! I don't think he's going to have the time. Surely! Oh my
my god, Zeke has just destroyed them. That was absolutely insane from Zeke. Landing absolutely everything. Gambit were halfway out the door. The Gambit were like, we're fine, we're absolutely fine. And then this happens. Oh my god. I can't believe, again, like you said, Chronicles, look at this on the X-Ray. Chronicles like, yeah, surely they've not got away back on site. Zeke actually got off the defuse there before the half. Again, at that point you think, well, yeah, if you don't get the half there, it's done for. What an insane round from Zeke. And again, Sean touched on this, he's looked so comfortable on this KO. There's almost like a late round component for Ascend, which is something previously lacking, right? It was all about that initial aggression for Ascend. And look, how many times have we told the story of CNET and Starzone and a couple of the other players, and Zeke was this hot prospect who got picked up and we were waiting to see if he could activate, find that role, and he's found more than that already. And you've got to say, losing a 2v4-5 almost there, that's going to be a tilter for Gambit. Let's see if they can keep that known composure, but Zeke didn't stop, and he's right back at it. Just straight on to Chronicle. He's feeling this game. He's got that hot hand where everything makes sense, but a quick piece in towards the B site. Now, we already know there's one player here. Killers does find one, and Defo's none the wiser. He's gone away with murder from this corner. A free little upgrade as well, leaving Nats and Redgar with nothing to do but die, surely. Yeah, Nats is on one side of the map, but look what the spike is. Unretrievable now, you can see already the bodies in place. 4 people here to hold on to it. And again, just comes through, throws the fragment in, deals with the lockdown. That protects the forces Gambit's hand in terms of this rotation. Really nice crossfire from Bone Cold and CNED. We'll find Redgar. Nats, the last one to come. 20 seconds, a 1v4. Zeke's shown that there's possibilities, but I think that Nats knows. With that Spike's positioning, Vega is strong back. Unretrievable. இப்ப வைப்பரா இதுக்கு அடுத்து மாறன அடுத்த செகண்ட்ல சொல்லு let's roll it back, right? Let's எத்தனை செகண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு சொல்லு Gambit we've looked at considerably, and no matter the scenario there's always a chance, right? They are one of the true tested teams who consistently find that ability to run it back into the game no matter the scoreline. Ascend, I'm still unsure if they can do that grind back, but do they have to? The problem being, I think throughout this year you've looked at Ascend and thought, very fast and loose again. How much can they replicate that in terms of teams that don't match up? And Gambit, I think, is actually one of those examples you say they play so slow that it could cause a lot of problems for Ascend, right? But they burn out very quickly in the early round. But one of the things Ascend have really tightened up is their late round, their audible calling. And again, it comes back to Zeke in terms of utility cycle, and he's such a huge factor in that regard. Zeke and Killers. Towards the B site. No early note of player, but speaking of them towards the B side, I've got to look towards those double doors. Push out by Nat's the only one really with a rifle. The Killers still just keeps away. How is he not getting noted until he gets noted? So many rounds just getting coming in these dirty little angles. Ult comes in and Killers sends it right back. That's his site, and you are not getting into it. Spike once again down behind enemy lines. Over a minute on the board. Where do they find any avenue in here? Again, that's the Spectre and the rifle. The one thing actually Gambit had going for them there is getting onto the side and finding that Viper's pit, but Keyless aggressively pushes in. He was that before it becomes another just the last man standing, Sheriff in hand. And at this point, don't even discuss it. It's not a massive dent even if he finds 1 or 2 here. But again, that's when it's serious, right? Ascend, if they can dig their heels in, they look so comfortable when they're set up to greet any team. Once they hit that site, again, the way they play crossfires, they bait each other into these awkward little angles. It just looks so comfortable. I feel like we saw that in the semi-finals here. It was so and again, every single time, Ascend looked dominant. And I do want to remind people, like, let's say you've only just really started paying attention to Valorant and you've seen this rise of Gambit. There was a king before them. There was another team in EMEA that was constantly towards the top that beat Heretics at the start, and it was Ascend. And these guys somewhat fell into the shadows, I'd say, during that quarterfinal loss, a couple of underperformances.
But now we've seen this rekindling of that fire. Well, the big thing was, and I think look at previously, it was underwhelming. Hindi la we regionally of Ascend, and we saw the peaks, right? We saw the ceiling for the team. Translating that is always difficult. Again, experience is something you have to consider. The number of times. The number of times we're thinking high pressure scenario, Ascend actually fumbled a massive lead there, and actually getting to match point. I think having 5 opportunities to close that out. And those are the things that do become very concerning now. This time around. It's a completely different one. Like they this have. Is night and day. And hey, this is a marathon. This isn't a sprint. It's best of 5 times, so it's a longer series. Hindila vandhu oru just lean away from Gambit. That's stupid. Well, this is the thing. Later in the series, you lean back towards favoring Gambit. Again, they're not the ones that choke. They pull off these mammoth comebacks, and again, comeback versus Ascend. If they don't start strong and set themselves up for success, that's when Ascend looks shaky. And it's not necessarily even a CNET factor. Right? We've talked about other series where CNET's, I guess, on paper not delivered, and you always think about camera. That's when the concerns start building, because Gambit, they never give up. No, they are relentless. They come back in with thrifty rounds when they're like 7 rounds down, and that's the one that turns an entire map. Kumare, high graphics Kumare. Leadership, team high graphics. There's a lot of factors the players on the screen right now. But at 5-1, Ascend are sending a rather poignant statement. Already Seeker's going to come out though, so Gambit are not wasting any time here. A quick mid-piece, looks like they want to set the tone. And Cena just doesn't like the song they're singing. Already with a connection towards Shados. It's put it down to Nats, Redgar, and Defo. But look at the space. They've garnered a fair amount here. But already Zeke seems hyper cognizant of it. He's already watching this. And again, Cena's picked up a different angle altogether. Defo's looking to close distance here. அவனுங்களோ வருது அவன் இங்க இவன் இங்க See actually the spike making its way back over பொறுமையா விளையாடுறானுங்க towards A. வெறியா வராம வராம போக மாட்டான் போல push if it does come. அவனுக்கு ஒருத்த கடுப்பாய் வெளிய இல்ல ஒருத்த கண்டிப்பா ஒரு ஹோல் பண்றான் ஒரு இதுல ஸ்கை பண்ணா பத்தியா fine Nat's actually going to get found with the spike inside holes that இல்ல சோவா through his fingers he keeps control of it for now. Defo does well to get away with that. That's actually looking very one-sided, but now down to Redgar and Defo still trying to find that spike and build it back through. They're trying to isolate Starzo, who's on the stairs. That could be a catch-off, and it is. Good pick from Redgar there, but look who's been waiting the entire time. He kept calm under pressure. Bone Cold being ice cold, and there is CNED. Starts around, ends around, and we carry on. Ascend, keep powering forward. It's just coming down to 1 or 2 aim fights here, and Gamma unfortunately can't get the response that would convert into sight control and something like that again. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, just run that 1 or 3 times if possible. He's quite good at this game, isn't he? Yeah. And well, if that's the CNED we get today, again, we come back to concerns, right? There's a lot of pressure on a player. It's the opposite number. I would be the first to say Defo on land looks completely different to how he does online sometimes. But he does now need to find it against a superstar. CNED is a superstar in this game, and Defo, I need to see a little bit of that jet magic coming from him. But the side are very patient. Starzo sitting back by Tribox. They've got very deep post-plant positioning potentially, or maybe with that Hunter's Fury, they feel like they want to lean towards that a little more. But Defo's going exploring, and he finds nothing that he wanted. Starzo still holding Viper போடுது பாரு அங்க போய்யா வைப்பர் போட்டது பாத்தியா வால் எடுத்து Starzo does. Ascend looks so polished. Nats, you've got a 1v5 and a Spectre. How lucky you're feeling. Diffuse has already come in. I don't think you can do anything about this one. Ascend are looking like a different beast right now. Everything is going their way. It is. Nats is showing a couple of times in halls there. He's looking to be kind of a late round piece, but setting up, playing distance, it almost looks awkward there. Defo, I think, oversteps the mark slightly, but he's desperate to find that open. He's desperate to try and weaken this hold that Ascend has. Viper போட்டது செமையா போட்டது நல்லா போடுது செத்துறான் நான் சொல்றேனே and can we just highlight for a moment they just made that look easy against Gambit, and no one makes anything look easy against Gambit. They literally strolled back onto the side there. And they seem so hyper aware that was the way they wanted to play it. You already had Starzo back at Tribox sitting super passive, patiently playing off the back of the ult, and we've seen this mid piece before, but they're being a little bit more patient with it this time. Maybe a little bit of a different look, maybe an adjustment from Gambit. Rifles back out, Defo on the ult.
Trade off of information here from the owl drones. எல்லா அல்டிமேட் எல்லா எபிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்றாங்க பாத்தியாங்க. Avoid this spam as best he can. Lots being invested to try and clear him out here actually. Be able to slip back through. Spike not committed this time, so என்ன பண்றான் உட்கார்ந்து slowly try and work a pick here. கையில Slow default we. அவன் கிளாஸ் வச்சிருக்காயா. வைப்பர் இங்க இருந்து அங்க வச்சு கேம் வச்சு இது பண்றான் கேப்சர் பண்றான். Coming out from Gambit, but does This is where Ascend have got great. They taking this space now. Game sound ஓட இவனுங்க கத்தறதான் கேக்குது. The alarm bot's removed. The turret's still there. Whether or not it's actually going to spot anything. Backstab வரானுங்க ரெண்டு பேர். Just wait and see it gets dealt with here. So Gambit now. They have to commit, surely. They have to. They have Doubling to. back to 50 on 30 seconds, you can't do anything about it. So now keep your eye towards the likes of Zeke, who sat towards the corner here. Still has flashes. Killers can't just cross anymore, so he's a little isolated. But Killers has got a feeling someone's close by. And he's not wrong, and he still gets a surprise on one. Great trade from Defo. Very clear from Defo. How's he found this little bit of momentum? Nats pushes forward, secures CT. Bone Cold from the backside does at least get one, but now it's down to two. Bone Cold spike. Yet to go down. Where is this? Hold on, 5 seconds. Cena just has to live. Nats, can you find the final player? Bone Cold down in there. That's the worst game of hide and seek Nats has ever played. Plan பண்ணல. Again, in a round like that, Gambit have all the indicators of what's going to happen, and when I think actually the turret is dealt with by Defo, he has to deal with that so that the information is not given over. And still, பக்கத்துல டப்புன்னு அடிச்சான். This shot, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஸ்கோப் போட like George, you got to feel that's our first big chance. You know, where's the spike plant from this? How are they still able to deny so much space? It comes back again. Tightened up loads of these scenarios where in a late round, you know, they just get bombarded, overwhelmed on sites, but being இல்ல டிஃபெண்டிங் இவனுங்க பண்ணலாம். இவனுங்க கிட்ட வந்து வைப்பர் கேஜ் இதுவெல்லாம் இருக்கு, கையெல்லாம் இருக்கு. Hammering the nails into the coffin. Bone Cold with a good start. Nats did at least quell Zeke. But it was an effective trade. Bone Cold's not stopping either. He's seen everything now. He's got so much information to play with. You don't have to be worried about this. Red Guard can't do much about it. He can maybe stay alive a second longer, but then look at propping himself up, super close contact on the A-side piece if they fancy it. But putting a lot of faith right now in Killers. Considering that Cena's hit that rotation on the ladder, that's 3. Finally handled by Redgar. But a 2v3, where'd you take this? It will swing back up. இந்த பக்கம் போ பார்த்தாயா அவன்? No, a little bit. He's having a nightmare. நான் முன்னாடி போய்ட்டான். Look, it's finals, right? We're all nervous. லெஃப்ட்ல தான் திரும்பிச்சு, ஆனா எப்படி போச்சு? glitch போல. Yeah, it's fine. glitchலாம் இல்ல. That's another pixel out of place. மெக்கன்ஸ் மாதிரி முன்னாடி அழுத்திடுவோம். The descendant ones are interesting, but ஒத்த கை எப்படினா முன்னாடி போனா அப்படி போவாது. It's kind of நீந்திர மாதிரி. So you're going to have a really weird position from Starzo, and it looks like we almost flipped sides. Now the ult comes in, so at least should facilitate the oh, he has no idea. Right underneath him, death from above. Gonna find Chronicle, deny the lockdown, invest the ult, and now looks towards the final player. Redgar, what do you have for us? You've been impeccable this event, but you've got to find something here. Give me a reason to believe, because at the moment I'm really not on board. Starzo the first to fall, and now the 1v1, it's Killers. He's just the back line to so many of these rounds. He really is. And again, you talk about Starzo. Now come into his own in this role. He's failed to send out so many times. So many times in terms of இல்லையா இல்ல இவனுங்க கிட்ட டிஃபெண்டிங் ஆமா horrible question. But theorycraft me something, please, because it's 9-1. Again, at this point, இவனுங்க டிஃபெண்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கேஜே எல்லாம் இருக்கு இவனுங்க கிட்ட. எப்படி அவனுக்கு அப்படியே நிக்குது அந்த drifting one player kind of being the anomaly. Gambit right now, in terms of information gathering, the early round's just not going their way. They're not finding kind of any space to exploit anything that will give them any opportunity to convert it towards cycling. Gambit playing that's I got to say a little too passive in terms of the expectations of what Ascend are going to try and achieve. ஆனா மேப் மாத்தி விடுவானுங்களா என்னன்னு தெரியல. Going walkabouts. Yeah, early round. Again, they're getting so much information. A bit of a response to that tube pressure that's coming in. But Cena is feeling confident. He has the line of sight. He's just having a run of things here. Bone Cold as well gets a challenge, but gets overwhelmed. Gambit through Zeke with the underhand flash. It's good, but it's not great. Gambit finally getting the frags they need. The pace looking much better. More deliberate in approaches now. It's just Starzo.
Say just Starzo. See what he can get done. Spike's being safely carried across towards the B side, taken away from his last known position. நம்மள மேல அண்ணனுக்கு பத்தியா அதனால தான் போயிடுச்சு. An overpeak. Be your first challenge if you went CT would have been Nats. Not an easy target to try and displace. 9-2 ஓ 9-3 curse போல. There's the spike plant. அடுத்ததே போய்வனுக்கு தான் வின் பண்ணுவானுங்க. Spike planted. You got a very, very deep setup here as well. Full SP ல இருக்கான். அம்மா செட்டப். Absolutely sure they drag this one across the line. வேற எங்கேயுமே போக முடியாது. மிடில்ல இருக்கான், அங்க இருக்கான். சேவ் பண்றானுங்க பாரியா. Considering just saving this out, but again coming back to that with Chronicle, again I know talking about comfort picks and whatnot, not feeling comfortable on the sky, but you see, as soon as CNET drifts into elbow there, they spot the turret. It's almost like the comes through straight away. Zeke and Killers both making their way back. They read it perfectly. Gambit exactly what they want to try and achieve in the early round, and send time and time again it's just sending one body. Like I said, it's so hard to deal with, especially with players that are in rotation are catching a member of Gambit here and there. This I think just comes down to a couple of gunfights that Gambit are granted. Almost, you don't want to say that sloppy on the side of Ascend, but if they're not given though, I feel like Ascend still have a good read on exactly where Gambit are positioned. Here we go again, Cena. The aggression isn't going to be just once. It's going to be followed up on. He's taking space in middle, and he's not alone. He's got 2 players behind him, 3 if you want to throw in Zeke to that equation. Planting. Look at Gambit. Super deep in this approach, taking space towards A, but everyone else holding that mid presence. That's going to invest the ult. Now Starzo knows that he's going to be really on a platter here. Tricky for him to survive. Can he do anything with it? The answer pretty resoundingly is no. Gambit with a really nice approach. There's the adjustment from Gambit we were waiting for. It took a little time. But it ain't over yet. CNET and Killer still here. He's just seen everything. He just Redgar, but Defo deals with Killers. It's going to be nice. And again, much more decisive. You can see right there, there's a plan almost from Gambit, and the first few kind of points on the checklist, it's within the first 15 to 20 seconds there. And they don't resort back to that slow default. There's no kind of progressive movement through the map here. And a much better, again, with how that played out, I think that's probably the best possible scenario in terms of the last round of that half. Let's not look at the scoreline so much. That's probably the best thing. It's given them a window of opportunity, maybe a little bit of rekindling of the faith that every comeback is possible for them, but 9-3 is a pretty stark contrast. Thank you very much. Guys, imagine coming into the grand finals with this much confidence, Sean. A 9-3 start for Ascend. Yeah, and the way they did it, they're trees. Obviously This was so reminiscent over the split match. You have these rounds where Ascend's winning, and then one quick round goes the other way, and then like almost the rest. Thank you very much. Everybody's stepping up. Killis for me has just been such a big player from one tournament to the next. I thought he was a weak point for the team, but oh my word. And then you have guys like CNET just tearing the rest of the map apart. He's hit some good off shots as well. Let us not forget, he's taken some forward aggressive positions that have been able to net him out. Open sides wide open for them, being able to crush some of the strategies of their opponents so far. So getting into half time and him being able to sort of lurk into these positions, and of course Bone Cold around the side. I mean, everyone is firing on all cylinders now for Ascend. It's pretty, but you can't always count Gambit. Surely we have to talk about Zeke a little bit. After that, that's insane. 0.22 seconds. And then the next round he breaks the Killjoy lockdown with his molly, gets that kill. Oh my god. One round they win, and we're sitting there, Sean and I are sitting there, I was like, wait, they have an up, or they must save this. Zeke, boom, 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 and the round's over, and you're like, oh, maybe they don't save. Yeah. That's the Ascend pace right now. I mean, similarly, a slow start for Gambit. We're used to seeing this as well, Jess. They've had a slow start a couple of maps, so not a bit too early to be worried. Out of any team
team in the playoffs that could have a slow start, and I wouldn't be too worried about it is Gambit. I don't fear too much, so I will give them an opportunity with 9-3. That is a big round diff, so they're going to have to bring it back. Well, they've come back from worse before. Let's go back into the second half and let's and see what they can do, Pansy and Hypo. Yeah, the challenge is certainly now with Gambit to try and reinvent a little bit of what they want to bring into this, but it's hard to imagine a world where a couple of rounds won't fall in with Ascend. But that's the beauty of coming into these games. That scoreline does make it over sometimes. We've seen it before. Ascend holding on to a lead on Breeze. Oh, don't. Why have you done that? Yeah, spectate like camera la thooki paaka mudiyum. All right. Free room. And highlight once again. Anga paru kasi podu paru alaga. A standout to me as a player. And Defo going to be dealt with. Going to be shut down in time. No, he still gets to fall away, but they're going to try and springboard off the back of this. Keep that pace high. Beautiful flash through, completely blind. Still got all the way down. Defo going to be dragging them down to the grave and force standing for Gambit. This is a shutdown. Ascend came in with a bit of a game plan, but it looks like it's been dealt with. அந்த கண்ண மாதிரி மறைக்கிற மாதிரி காமிச்சது. So good. ஒரு மாதிரி வெள்ளையா காமிச்சு. இதோ இப்படி தான் காமிச்சு. Almost mimicking Chronicle. Actually, we'll find the third there. Strong again, decisive. Both sides actually see straight away Ascend as soon as that barrier drops. அவனுங்க கண்ணவானா தான் ப்ரோ தெரியும். நான் தான் சொன்னேன் இல்ல இவனுங்க கொஞ்சம் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இவனுக்கிட்ட ஸ்கை இருக்கு, கேஜே இருக்கு முக்கியமா. பை பண்ணிட்டானுங்க. Kind of 2 or 3 rounds. கேஜே இருக்கு ப்ரோ. கயோ இருக்குல வந்தா காலி. கயோ போட்டானா again no real surprises. Lots of those rounds were slow default. Trying to work off இவனுங்க பை பண்ணிட்டானுங்க. அவனுங்க பை பண்ணல. Giving to them. ஜீக் டீம் பை பண்ணல. They have their head on a swivel. மிட்ல தான் தூக்கி அடிறாங்க. இந்த வாட்டியும் அவனுங்க வின் பண்ணுவானுங்க நினைக்கிறேன். So, get curious once again. Keeler's there to greet him. This is nice from Gambit. A quick reply is what they need. Get themselves back on track to what they believe the scoreline should be, and this is the perfect way to do it. Shadow's got himself tucked in the corner now. Killer's considering it yet, but not exactly in danger. The Spike still just leaning around that A side of the map, looking to see if they can catch anyone over-pushing, over-aggressing. Shadows always so calculated in approach. Gonna pull away, keep himself to safety. We look at what remains. CNED and Zeke. Marshall. Wall bang la thalala chukka. Creeping through here. Wall bang da light wall bang. Wall bang on the other side. Turret as well, just a little bit deeper. We'll give away the location here. Even a vandal வாங்கி வச்சிருக்காங்க. Really gonna overextend a little bit. Actually, we'll find CNED. Second pistol அடிச்சாங்க ரெண்டு அடி. Say that Zeke sharp with that classic. One will fall. I'm back. This is a step-by-step matter for Gambit. There's a couple of key rounds that we'll highlight when we get to them. The fire rounds coming in, a couple of bits and pieces here and there where it can filter through. But this is Gambit's bread and butter, right? This is what we've now known them for, this capability to close back. Particularly with the 9-3, you look towards the first buy round, then that first ultimate cycle, right? Which you look towards kind of round 4 or 5 potentially. If everything goes Gambit's way, that's when you start getting concerned. Those are the snowball rounds. Oh, this is the first challenge, I'd say. If you get that bonus, you're laughing. But Gambit are going to stick with what they had. Defo does at least have the rifle. But, I mean, Chronicle's got to spectacle purchase up against the Guardians and the rifles coming out from Ascend. So let's see what the damage looks like for Gambit here. And that is a belter of a start for Defo. Takes a hit off Killers, but a quick culling right back. That's the rifle now lost from Gambit as CNED's mid-presence still going to maintain dominance here. Again, a good indication as well, it being Keyless. They know this is going to be the weaker side of the setup, but very quickly Ascend found a little bit of space. Hey, மறந்துட்டாயா? Can he avoid that? I don't think he gets spotted there. I don't think so. Sound கேட்டுச்சுல. You're playing dangerous games now. Shados is the one closest to the corner, but CNED's going to just check him, body check him down. Ascend now striding towards the sights. That's going to be pretty much all the danger removed from the site and not much to really come from it. Nats and Chronicle. This wasn't an invested round though. If you look at what's coming here, no one else had it, really. Again, he's much deeper than you'd maybe expect in the bonus, but no real contingency behind that. Nobody covering the possibility that had so many bodies bottom mid. Zeke will find another.
ரெண்டும் ஜெயிக்க தான் செஞ்சானுங்க எதுக்கு சேவ் பண்ணாங்கன்னு that தெரியல kill over to Zeke. சேவ் பண்ணானுங்க அப்புறம் காசு வந்து இல்லனா வாங்க முடியாது. Yeah, we'll find his third. Sen put their 10th on the board. Gambit now. Okay, again, things almost level out in terms of the round timeline here. That's big for Sen to kind of stop this momentum. Gambit now have to make the most of this buy round. Yeah, this is when we talk about highlight rounds, key rounds. This is one of them. And obviously, Ascend know that as well. They're very aware. Now, Gambit didn't go all that in on that last round. I wasn't eyeing it up too much. They seem to be happy to go in against the 10 rounds that will sit in the pocket of Ascend with the mere 5 of their own. But this is where it gets down to the nitty-gritty. We look at the op coming out for Defo. We look at the purchase. It's very robust. They're happy enough. Anything special. அங்க பாரு எங்க பாரு எப்படி போகுது பாரு அது. Your traditional A-piece, which does lean towards Defo as being the front man. He's going to find Zeke for free. Looks for a follow-up. There's no one there quite yet. You can see the vision. Just way too close. Yo, reveal பாத்தி எங்க ஆச்சுன்னு. Pretty brave to be standing like this. What? Starzo walks in, makes the side இந்த பிரமிடுக்கு மேல ஆச்சு reveal. 5 now alive. Zeke back on his feet. And it's Nats and Chronicle who don't have much territory in this at all. And already look at that push-up. Killer is taking so much room towards that deep CT side. Again, they've got to consider holding on to this. That's a save in my mind. Defo loses the op. The next round for Gambit looks awful. Absolutely awful. Ascend going to keep 5 alive. Other than Zeke, there's not even shields that need repurchasing. That is, by the book, the best possible scenario here. Keyless does give one away, but again, I think that's now given Ascend everything they need to know. Don't even risk anything, because it's a bigger loss for Ascend. Maybe try, as I said, I don't mind Keyless giving it a try, and that's it. You draw the line in the sand there for the economy going forward. I am impressed with Ascend at this point. I've got to say, keep in mind, Defo had the first pick, was able to fall away, didn't have an instantaneous trade. But Ascend, their spacing looked good, that pressure looked good. I'm seeing that semi-finals form coming right on back through here in the grand finals. Again, you talk about actually the other factors in here. Yes, okay, Starzo. Okay. Just a pick out of place. Again, the other thing is with Defo, there's no chance for him to dash away. With Zeke obviously popping that null command, there's the sort of round where the death ball around that KO wall is so devastating, especially if somebody, particularly a Jet with an operator, decides to kind of greet that. And it's almost like he's baited in. இங்க பாரு Chinese-ல வருது time out-னு Arabic-ல வருது Hindi-ல வருது பாரு. It's forced on out of Gambit here. Maybe to collect themselves, because we talked about pivotal rounds. That was one of them. And it was not a great look from Gambit. They got swept aside there. Honestly, if anything, an incredible look for Ascend. They've got to be walking away loving Tamil connecting language இல்லையா? பிரிக்கிற language on this map. They lost their last chance. வாயில எடுத்தாலே நல்ல வார்த்தையா தான் வரும். Strong lead and couldn't அதனால they got dragged back down, and a team like Gambit can absolutely do that to you. We aren't seeing it. This is Ascend powering forward. And look, they look like a different team. They've grown. I think that's clear to see to anyone who's watching the previous events with Ascend. They used to be up and out of their chairs for literally everything. They've chilled it out. இவனுங்க உட்கார்ந்தாரானுங்க. இவனுக்கு எதுக்கு ஜெர்சி? Talk about one of the big positives for Gambit. It's the composure, right? I mean, Sean having this conversation. இவனுக்கு எதுக்கு ஜெர்சி? Coming away from that series is so exhausting. And get with a team like Gambit, they start slow. Often they start slow and kind of warm up towards the end of series or towards the end of the map. But coming out of that, it's concerning to see it like this though, because Ascend, if they have the opportunity to, I guess just comes through the way they felt that they did versus they couldn't play their own game. I mean, everything is going their way right எல்லா பீச்சும் ஒரே மாதிரி இருக்கியா? Rotation இல்ல இவங்களே குடுக்குறதா? இவங்களே குடுக்குறதையா? Again, actually a much wider spread here on this setup. They've already drawn this rotation again. Like I said, Nats will be the only one to try and defend a site here. We'll find Keyless, but before we get started. And hey, if Defo can't do it, put Nats on the site and say, all right, bud, we need you to lock this down, otherwise we're done for. Spike left on the inside, and the bullet just gives him a haircut. These three looking vicious. Cena does find Nats, but not without him finding another body to add to the tally. 2v4 isn't going to be easy. A lot of potential trades favorable as well. Cena still going to isolate Defo.
and Bone Cold the last one alive. Too. This is far more feasible than it was before. Spike well within grasp, but Chronicle way too aware. Gambit close in again. And actually, weird enough, that becomes a more pivotal round, right? Nats wants to hold on to that right from previous, and he makes it absolutely worthwhile for Gambit here. Overtime board வானங்களா எப்படி தெரியல உனக்கு overtime இருக்கா அதுல and Redgar both in this rotation. எல்லாமே நம்ம விளையாடுற மாதிரி தான் காம்போ மாதிரி இது. Some real diligence shown on the side of Nats, and also a couple of kills to boot. Surrender மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க. Gambit will stabilize here again. 5100 behind this purchase for Ascend as well. But again, this is the sort of round again. It's a buy round. Look at the ults coming through. Gambit aren't far away either. Well, you're about to have that cycle hit. Ult-wise, you want them also to build up the economy. Radiant are போனங்க போலயா. ஏய் என்னடா இது? I guess full ultimate. Cypher camp பாரு. Cypher camp. யோ அது அந்த கேம் நினைச்சியா? Cypher camp. And I think Chronicle sitting a little bit deeper. Relent slightly from that opening peak that he liked to have before. நான் அதான் நினைச்சேன். நடுவுல அந்த காமிக்குது அந்த கேம். They know the ops already out towards the site here. Redgar going to keep trying to filter that information through. எங்க வச்சிருக்கான்? And Ascend playing around just the precipice of the site. They haven't quite fully committed yet. Oh, எங்கயா வச்சிருக்கான் If they're இவன்? able to explore the rest of the map, they could find maybe an option, but there were 4 players posted towards the A site. ஹீலரே இல்லாம எப்படியா விளையாடுறான்? I was going to say, a key engagement becomes Keylers and Redgar or Defo here, and she is able to find an angle through. Nats will be detected on site as well. Yeah, they got to hit this site right about now. Chronicle trying to spam away, try and get some chip damage, but Nats is now surrounded. He's got players right, left, center. Ult comes in, the plan going to be going down as well. Nats actually decides to get aggressive. Oh no, Nats is always deadly. Chronicle's got his side as well. And now we go into the last player standing. What do you got for us? Anything left in the tank? Absolutely not. It's Nats waiting. His patience pays. Gets the op and gets another round. And that's a scary one. Again, with he pushed into at that point, traditionally you'd expect Gambit to go, right, give it up guys, let's play strength in numbers, we'll come through. But right there they get ahead of the curve, ahead of the spike, even comfortably being planted here. I mean look, one call still there, 3/4 progress there. On the plant. Absolutely insane stuff from Nats. Again, 2 rounds in a row now. They've humbled the money. Ascend kept on 11 for now. Gambit should be able to convert this if all goes to plan, which, hey, there's some pressure coming in through those double doors. And Nats, again, how many times will he be tested? And how many times is he going to succeed? He stands his ground, and he delivers. Nats, again, is refusing to move. He doesn't know when he's dead. And the last player alive is Bone Cold, and they just can't get rid of him. Gambit, 4 stand, and the gap gets smaller. And we talk about it. This is when you start getting concerned for Ascend. When Gambit can build a little momentum, and that's it. They pump the brakes. Yep, they have to, because if I'm a coach and I'm watching my team get held on 11, I'm getting nervous because I know what happened last time. I've sat here and I've had to watch my team get stuck at this point. You have to address it now. This site hits like Nats is just running around. He's making silly. They have to find the answer. I'm not sure what it is again with Gambit almost being there to read both of these. Again, that Viper's pick kind of now implies maybe there's going to be a little variation to the setup. They might move Nats across to another site. Going to have a different setup here on the defense, but B now a little bit window of opportunity almost with mid. Again, the one player on the other side of a Cypher cage and you flash out there. DP வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கும். It's just sensitivity comedy. DPI கூட இருக்கும். DPI னா mouse DPI. So maybe find another way. என்ன பண்றான்? But now though this is when all that work and hopefully all that adjustment kicks in. Well, this is and again you look back at the Ascend of 1. Have they learned enough about the setup? And come back to it here. ஆனா DPI வந்து வெளியில mouse DPI அதிகமா இருக்கும். Now invested towards B site. Now, whether or not Ascend are going to poke a little bit on A, maybe not see Nats on the other side of it, and then think that there is an opportunity. Yeah, but Defo can then overextend a little if he wants to, see if he wants to get a little aggy on that peak. Operator Blade Storm is a big swing factor in this round. And he's got Sky with him, right? They might even try and flash into shop here, Lord.
I think that's exactly what we're seeing, which again removes a couple of options. Angles his. The shot was so close, but he's going to fall away. Defo going to just fall back a little. But straight away, look. And this now just falls onto Nats's his lap. He sat there, and this was the whole intention. They are running, they are forcing and herding Ascend this way. Now he's not alone here though. He does have a teammate with him as well. He will have support on this. பாரா இவன் இங்க பாக்குறான் அங்க பாக்குறான் மேல தண்ணி சொட்டுது பாத்தியா forces Ascend to consider going elsewhere. They noted the மேல தண்ணி சொட்டுச்சு அந்த இடத்துல this rotation. And they're walking into a really awkward setup defense from Gambit. And now they're like, oh no, surely not again. Surely this isn't what's happening. Down. Nats is buying time after time. Can they finally take it down? No, they can't. Nats is a movable object. Forward from Nats, and Ascend can't escape him. He's the final boss that they cannot get past. Gambit have brought the scoreline so close now. That setup is beautiful. The snake bites, the nano swarm. There's nowhere for Cena to dash onto site. There's nothing for him to do. They stalled for 3 seconds or so, and at that point, look at this here. There's literally nowhere for Ascend to push into, Lauren. This was all tailor-made for him to be there. It was bespoke for this. I love this. This is good Valorant, man. This is what it's about. These mind games between the two. The Prime came in flawless. Really just to signify the scenario that Ascend are now in. Sheriffs, Frenzies, Light Armor. Oh, 9 Clavania. That avenue back away to that ain't gonna be it. That's the one you don't want to remove at the start of the round. Gambit. Gambit fans now. And Defo looks like he might even follow up on this. We'll hear the orb, the retrieve, it's the spike noted as well, so lots of information given. What he does? See if he does find success. Bone Cold and Starzo still staring down the barrel of Defo. Nats does actually deal with that lurk, so again, good indication here. Straight away he hits this rotation. Almost committed here, trying to find something. I really like this. It's flawless again from Gambit, who are just striding through. And this is when we talk about their resilience, their capability. Not just once or twice. I'm pretty sure Nats was 12 Gambit defending super which is just the most terrifying prospect ever. And again, like you said, this is literally Gambit setting up. Attacking defending some of these rounds. And they keep biting. They keep biting. Timeout comes in from Ascend. They need this map. It's not just it being a best of 5, additional maps coming into play. It's the mental game. Map 1 is so huge in a best of 5. It absolutely 100%. Is. And we already know this about Gambit. I do want this to be taken really on board, that they are so capable of these comebacks time and time again. Their unwavering faith in the in-game leadership, the coaching, the plan, whatever it is. It's just the resolve is flawless. And Ascend have sat down. And they have not gone. Yes, they have not gotten close. And if there's any other map as well, any other scenario, I wouldn't be as worried because it's a best of 5. But my mind does go back to that 100 Thieves game we were mentioning earlier, where they got stuck on a scoreline very similar to this and could not get over. They really could. In terms of closing out, versus a team like Gambit, because like I said, if they find momentum, it's so difficult to overcome. Because you come back to the things we discussed. Actually, Ascend were doing well on the defense. The variation, everything that Gambit are able to do on the defense, it's almost like you get to round 6 or 7 and you're back on the second or third buy round and you think, okay, well, do we naturally know what the indicators that we can kind of adapt to? Ascend have none of that right now. They play deep enough once again to basically negate Zeke's early round utility. And they'll lean back towards what feels like looking for a pick, but set up here from Gambit, they're not going to give one away. Let's say they continue to explore through elbow. It's going to be Nats again, isn't it? Maybe a quick lean comes in from something like Defo or Vega comes across, who knows. But at this point,
once again. ஐயா சும்மா நிக்குது வைப்பர். பாம் கிரேட் எடுப்பாரு எங்க போட்டுருக்காங்க. Will be if they can make use of this utility ahead of no command. There you go. Actually, it's popped straight away. பாம் கிரேட் எங்க போட்டாலும் கீழ வரைக்கும் போகும். To try and buy a little bit of time. இல்ல கீழ போல பாரு. He pushes into this. கீழ போகாது. It's just uncontestable. And Nats is the back line. 100ல தான் இருந்தான் அவன். மறுபடியும் 1-3 destroyed them. You can't run and you can't hide. Nats is right there every single time. 27 போய்ட்டாயா. I can't believe they've just done it again. That's a 5-man hit. The Chronicle and Nats able to completely shut down with the no command. And like I said, there's a window of opportunity where you have to make use of this utility ahead of the execute, right? And particularly we talk about that's look at the synergy between these two players. Chronicle bails out and Nats is like, cool, I'll pick up the buddy. sack. Yep. I'm right there. And you can see it between them. Perfect synergy in the switch. And again, Nats is on the A side. He's everywhere they want to be. This is literally like a nightmare. They don't know how to get away from him. A quick underhand flash, but look at this Bulldogs. Light armor. They don't even have the full kit and caboodle. They're working with less. An aggressive posture as well from Defo. He's taking space elsewhere. And again, if they note this, if Defo finds a kill, it's going to force them back towards the side they don't want to hit. And I love how they use Defo on one side, taking a bit of space. We saw it with the flashes before. And now let's see if he can keep this sort of presence though, because it's tricky. He could get punished. And he gets away with his life, luckily, and surprisingly. 35 HP, can filter away, doesn't get punished for it. Shadows there just to try and facilitate that escape plan if he needs it. And well, he's the side to go to, as that's where the op is, I guess. Again, Wall not invested yet from Starzo. He's got his Viper's Pit, so it looks like they are leaning towards a B hit once again. Heal வாங்கிட்டான் இல்ல. Trying to figure out where Defo is repositioned to. Might even try and bait a little contact here at double doors. Yeah, but they've got an early rotation as well. Chronicle's coming over, and I quite like that. Defo's got himself up and out the old. Nat still finds one. No matter what they do, Ascent can't do anything. They are left without an answer. And it is just a clean sweep from Gambit. 5 alive, Bone Cold presented the impossible, tries to make it happen, and Gambit take the lead from Ascent. Without breaking a sweat, honestly, some of these rounds are just and like you said, the synergy in the buddy system that Gambit's able to invest around Chronicle and Nats so often. Again, Chronicle. He's so sharp, and he has been the last few days. Again, you think back to that wow. I'm speechless. Ascend once again now, staring down the barrel. Yes, absolutely. And half of me, you know, you do have to look a little bit towards what Ascend are doing wrong, but it's so hard to take it away from Gambit are doing so right. Nats and Chronicle, to me, this duo is just undeniable brilliance. In every aspect of it. Defo again has the Seekers to set him up. You can have the ult coming in. Nothing seems possible for Ascend. Viper's Pit, A site. Nats is going to hold on to that here, whether or not see Gambit readjust. Look how deep Defo is once again. Now that's a good pick though. Zeke finding Chronicle is actually pretty important. Maybe this is a chance. I say that with this man still lingering around. And Defo's still exploring deeper and deeper, finding new ways, and if they keep leaning back this way, it's a very real possibility he catches one of these players. It looks like he's going to spot Killers pretty soon. And he does, he finds Killers, and oh, he just got a glimpse of a second. 100% confirmation that they were eyeing up this side of the map. He can fall away and buy a lot of time. They don't have to over-rotate. Well, again, the fact that the Killers on, like, knowing how Killers plays, you see here, Shados actually doubles down. It looks like Ascent still want to try and navigate their way past this Viper's Pit onto A. Good luck. Because we know who's there. Redgar this time holds across. Cena finds one. Redgar sprays in. He gets one connection, but it's still going to be Nats, who finally gets denied by Starzo. There's a chance, and he gets ripped away. Redgar, it's 10 seconds. It's over. 13-11. The nightmare resurfaces for Ascend and Gambit. What a turnaround! From that half-time score, they looked flat. It looked all perfect for Ascend. And then, once again, the Iron Giants made their appearance.
I gotta say, again, even personally, I think there's been lots of people saying we haven't seen the Nats from Masters 3. We haven't seen the Nats from earlier on the season, starting off the grand finals. Nats and Chronicle again. This guy's been putting up MVP-worthy performances. That the duo for Gambit. Single-handedly in some of those rounds, it was on the back of those two players. I love seeing that combo. Between the two of them was beautiful. Zeke had a great performance. Zenith was not quiet either. This was a good-looking Ascend on the first half. It really was, and again, you think back in terms of control, in terms of having their finger on the pulse. Ascend felt as if they'd adapted perfectly to Gambit, right? The side switch comes in. What do we do? We're back in a scenario. We're talking about Gambit looking 10 times better on the defense than they do on the attack. You think that's fine, right? It doesn't even matter what happens in the first, because once they stabilize, once they get a lock on the economy, this variation on defense for Gambit is just so difficult for Ascend, because the early rounds are so one-sided. They learn nothing from some of these losses. This is only map 1. We have a best of 5 grand final in front of us, and if there's anything to go by, it's gonna be one of the best we've ever seen between these two. Gambit bringing out all the stops, nothing left to hide, nothing left to, shy away from, and as you said, Chronicle, Nats, headliners in this. Let's head to a break so the devs can jump in and talk you through everything we just saw. சரி மக்களே நீங்க பாருங்க பார்த்து 10 நிமிஷம் தான் கம்மியா தான் விடுவாங்க டக்கு ஆரம்பிச்சு ஒரு டைம் அவுட் ஹேடே கொண்டு லைவ் போடுறேன் இதுதான் ஹேடே போடுவாயா அது எல்லா லைவும் போடுது எனக்கு அத்தாடி ஹேடேவும் போடுது இவன் ஆவரேஜ் ஜனசம் போடுவான் தரிக் நோத்தர் பாண்டா என்னயா சாருக்குலாம் அட்வர்டைஸ்மென்ட் பாரியா ஐயா சரியா அவங்களுக்கு நிறைய போதியா அவங்களுக்கு தான் இப்ப நிறைய போகுது ஷவுட் தான் எனக்கு வந்து போவாங்க ஷவுடை விட அதிகமா போகுது சரி சாரே வெறியா இருக்கு அங்க போனா சொல்லுவான் 15,000 20,000 15,000 ஆமா அதான் இன்னொரு ரேட்டா இருக்கும் யா 15,000 தான்யா 1.5 லட்சம் வேற ஐயோ இருந்தாலும் இருக்கும்யா நீ வேற பத்தி அவனுங்களே போட்டானுங்க ஃபுல் கண்டென்ட் இருக்கு ஆமா நேற்று பார்த்தேன் சென்ட்ரல்ஸ் தோக்கடிச்ச டீம் ப்ரோ அவனுங்க டீம் லிக்விட் சென்டர்வங்க அசால்ட்டா முடிச்சு விட்டாங்க என்ன சொல்றது அவனை ஜெயிக்கவே நேற்று டீம் லிக்விட்ஸ்க்கும் இவங்களுக்கும் போச்சு அசன்ட்டுக்கும் மார்ஜின்ல இல்ல அப்படியே மேக்ஸிவா கம்பேக்கே தர முடியாது எவ்வளவு சாம்பியன்ஸ் 4-12 அந்த மாதிரி ஜெயிச்சாங்க எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா பண்றானுங்க Ascend had a great start, but Gambit, they had an even better second half. They secured Breeze after yet another comeback. I'm back on the desk with Sean, Riv, and Jess. This is a theme now. It's starting to become a theme for Gambit to have a slow...